Well malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngalesithafu siyanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile niphephile nako umkhuhlane iCovid-19 ngiyadlanza nto ngethi imiso letibeke uhulumende welive laseSwatini tegoma kwanza kwalona mkhuhlane phela lapha eveni umsakato wetitfombe Eswatini TV kuletha lona luhlelo Kusile breakfast show tinsuku tilishumi nemfica kwenyanga yenci umnyaka wa 2020 libito lami ngisamuketswe ngwakakhoza ngabisana naye Neli lomuhle Neli Morning Sami kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila ngikuvusele mbukele ekhaya sikwemukele kulo luhlelo ikusile breakfast show kanti ke mbukeli siyabonga ukuthi lamhla ekseni ukhethe Eswatini TV ikusile breakfast show nalamuhla siyakuthembisa ukuthi sizabe silethele tindzaba leti tayishintsha kakhulu impilo yakho njengoba lamuhla sinabo baka Park inkampani yahulumende le endalicwaningo itabe isitshela kabandi ngenzima leyidlalile yona kuloluhla la hulumende lekufukula umnotho nasekwenze umkhuhlane iCovid-19. Kunjalo nelista besibukayo nasiyakhumbula sevikinde liphelile malanga lamahle ngalesihlanu mvunankulu Ambrose Dlamini wethula sive seMaswati phela liplane lapho khona sithi uhulumende welive laseSwatini ufuna ukuvusa umnotho nasewenzile umkhuhlane iCovid-19 so sitabe sinabo ke baka business eSwatini njengoba aneli bachaza ukuthi le plan leli liholwa ngiyo iprivate sector sitabe sinayo ke mengameli waka business eSwatini kutokuva ukuthi ngabe nzima yini ledlalwa iprivate sector nele economic development sive ukuthi ekuleli plan leli futhi yini bona nabayibukile ngoba ngibona abatahola leli plan njengoba ishito imvuna yethu ekulima elangeni la idolo ukuthi incumbi yalama project la khona atabe alidwa ngiyo iprivate sector. Yes Samu njengoba na Park jashito ukuthi most of lama projects vele alidwa ngeyo iprivate sector nabo batasichazela kabandi lokuthi yini bambambambala labayibukile bona basenda licwaningo ukuthi kukhethwe lama key development sectors yes batasichazela kabandi Samu ngalokho. Kunjalo malanga namahle siyathemba sindafokota kakhulu ukuhlasana nasi eluhlelweni lomuhla noma sikefuthi isikhathi sefuna sinjena sivele siyekhona etitolo nasibuya netindzaba defuthi ekucala tala usuku Kusile. Good morning. Eye on SADC, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened. Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Malanga namahla sindivusele sinimungele tindzaba entefuthi ekucala talosuku sinilethela ngalo lwimi lethu lesiswati lebito lami ngisamkeliswe ngakakhoza kansolo sehlelweni Kusile breakfast show ngaye lesithafu. Silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithafu sesilile live leVietnam ekhamba emhlabeni kwalolo beka ngumabhalano weCommittee iCentral Committee of the Communist Party kulela live.
Egameni lesilo semhlaba ingonyama inkosi eMswati wesithathu indlovukazi Mhlekazi uhulumende nesive sonke seMaswati umhlonishwa uNdvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini sewulile live leVietnam ngekhamba emhlabeni kwemlumzane Li-Khan Pieu libekatse angimabhalane welikomiti lekuthiwa Central Committee of the Communist Party eveni leVietnam. Ndvunankhulu uthi inkulu inzima ledlalwe ngulo mabhalane kule party ye Communist Party yelive leVietnam. Uthi kuhamba kwakhe emhlabeni kuniketa lelive litfuba lekuthi likhone kukhumbula impilo lenhle kanye nekutinikela kwakhe kulelive. Ndvunankhulu uthi live leSwatini nemakhosi ayethemba ukuthi lo mzala wetinsuku utawududuta tihlobo bangani kanye nesive sonke seVietnam kulesikhathi lapho lelive likhungetfwe lifu lelimnyama khona. Umbiko ukhishwe lihhovisi letangephandle kuleli. Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende lithi litiko letemafa aliguqule indlela lekuthengwa ngayo impahla kuhulumende phecelezi procurement kanokuvete ngusihlalo lelikomiti Phila Buthelezi. Sihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende Phila Buthelezi ukhathatekile ngendlela uhulumende latsenga ngayo tintfo njengalokhu inetinkinga letinyenti lokubanga ukuthi uhulumende alahlekelwe tinsambansamba. Tendering process ihamba tigaba tandlen letinenge lewukhanza ukuthi letinye taleto tandla sitoletihlobile ngiyakholwa ungufakazi siwabonela ama-cases lamanenge bantu ba-aphila ku-award of ama-tenders nakuthenga le mpahla yahulumende ukhanza le price letinye taletinto isetulu kwaloyo ikhanza esitolo ngani ngoba kuthengelwa uhulumende uyalahlekelwa uhulumende. Nakuthengwa kulobude bale process uthi awubhadala uhulumende ama-suppliers asuke safake imali yokuthi iyawuphutha kufika. Uphindze wachaza ukuthi engabe vele umsebenzi waleli komiti unato yini tithelo. Lo sihlalo uphindze futhi wakhala ngesinqumo selijaji lelikhulu sangeminyaka wa-2016 lesenta ukuthi libandla lelona ekukhohlakala lingasebenzi kahle. Cha, le opinion leyenzeka kule case ya 2016 yabanga the organ yelive lamcobana kangaka anti-corruption commission ingasakhona ukusebenza i-grounded ngoba isakhona ukubopha abantu. Iphumela siyayibona langentayitolo nje siqalile kuhlangana ukucala nca ematiko nasidibana nawo sifuna i-progress kuma-recommendations lilalwendile libandla eminyakeni lophelile ngibekise nje public service solo gcinene sesikhonele ku-recover through public service imali lengetulu kwa-600,000 leyayinikwe bantu ukuthiwa banikwe ama-scholarships. Nalihlala lelikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ePhalamende ngemsemluko kuvele ematiko ahulumende lasihlanu lekulihhovisi laNdvunankhulu libandla lilwa nenkohlakalo lapha eveni i-Anti-Corruption Commission litiko letisebenti tembuso emaphoyisa kanye nePhalamende. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Inhlangano lesita emasondwe ekulweni nekwanza kweligciwane i-HIV lapha eveni seqeqeshe bahlala babuya etindzaweni letahlukehlukene kuleli ngebumgcwabe ekukhokhela abantwana ngendlela lengiyo kutiphatha nabasakhula ikakhulu ngoba abantwana sebaba nemitfombo leminyenti yelwati lokufaka ekhatsi bangane. Umxhumanisi wetinhlelo ka-Church Forum Xolani Magongo uthi le nhlangano isebenzisa bhukwana lwatiwa ngele Comprehensive Sexuality Education Manual kufundzisa ngekukhula kwemalungelo ebantfwana labasha etindzabeni tekuya ecasini. Batali labakhonda emabandleni lehlukene etindzaweni letiseMalkens ezulwini eliyengo kumathapha nasemagcenselweni namuhla bafundziswe kabanti ngetintfo letikhungatha tibuye tigile bantfu labasha ekukhuleni kwabo bangasakhoni kufeza emaphupho abo emhlanganweni isikole lebewubanjelwe ehhotela le-The George kaManzini. Ngekusho kwaXolani Magongo longumxhumanisi wetinhlelo enhlanganweni i-Church Forum on HIV and AIDS libandla solo limete imisweni tekufundzisa ngekutiphatsa letibekwe eBhayibhelini kepha lesebakunakisisa ngetimfundziso nyalo kuhambisa umlayeto ngendlela letawucondvwa bantfu labasha njengoba imitfombo yelwati seyiminyenti. Cebile Mdluli lokhonda ebandleni le-St. Mark's Anglican Church eludze longumunye webatali labawungenele lo mhlangano uthi tinyenti tintfo batali labaye bangaticonzi ngekukhula kwebamfana. Kulesikhathi sanamuhla
bamfana sebati lokule singakwati thini le bekungendeki kadzeni. Ukhanza umfana sekakubuta nalota wehluleka ukuphendula ngoba sowufundiswe labanye ngaphandle. Kuta kuleli class ngicabanga ukuthi njengami nje kungisite kakhulu. Nawunemfana uyakhona kubona nelishintsho leselikhona emfaneni. Noma sekakubuta letinye tintfo lesekuphethelene netekulala sengiyakhona ukuthi ngimphendula ngayiphi indlela. Ngingabi ngiloku ngithi umfana uyathengwa. Imtshelele liciniso njengoba linjalo. Lo mhlangano sikolwa webaka Church Forum nebatali wendvulelwe ngilomunye umhlangano walenhlangano nebafundisi. Kanti emalangeni letako lenhlangano itawuhlangana nabo bantfu labasha. Kubika Hlengwe Ndlovu nginambonga Dube sikamanzini. Likolishi lengwane Park Youth and Training Center seliyingcenye yemakolishi lafundisa tifundo ngetebuchwepheshe phecelezi online learning. Tishela nhloka lelikolishi Filmon Mahlalela uthi lelikolishi lithethelwe lunyawo lolu ngekuphocelelwa simo sekubhedwa komkhuhlane COVID-19 kanye nesidingo lesikhulu saloluhlobo lolu lokufundza. Tishela nhloko Filmon Mahlalela uthi nabo balekolishi babone ukuthi abangasaleli ngaphandle kutebuchwephesha ikakhulu ngoba ngiyona ndlela seyisebenziswa emakolishi kanye nesamanyuvesi lamanengi. Uthi baphute kuhamba ngalolunyawo lolu njengoba ngaphambilini bekude lesidingo lesikhulu. Form of learning, let us look at ways. So sathi ke sisebhizi sikucabanga lokho sekufika lesimo seCovid sa accelerator sabita lokuthi si accelerate lama preparations ethu ukuthi si introduce ema online courses sifunda online. Then we started exploring, researching, surveying, learning about it. Sabona lokho ukuthi yinto le doable, yinto leta producer quality na iyakhona producer quality education. Mahlalela uthi inshisekelo kubafundi isetulu njengoba kulamaviki lamabili sekubhalise bantfu labangemashumi lasihlanu. 2 weeks ago, but already we do have mass students for 4 different programs: accounting, finance, health and safety, HR. But lelisasa salikhulu vele. Uthi leli kolishi litawuchubeka nalolunyawo lolu ngisho sewuphelile umkhuhlane iCovid-19. Uthi lokufundza ngekusebenzisa tebuchwephesha kuvulekile kuwonke umuntu, hayi bantfu labasha kuphela. Etindzabeni kubika lungelele makagula nginambonga Dube kamanzini. Mfana sibili Dlamini lo muntu lomusha wasephophonyane enhla nawo uthi ungifakazi ukuthi nembala impilo ikhona emhlabathini. Dlamini uthi sukela aqala kulima impilo yakhe seyithuthuke kakhulu. Mfana sibili Dlamini wasephophonyane lo ngusomabhizinisi lotiphilisa ngekulima tingadze aphinze afuye tinkhuku uthi lokwamenda wasukuma phansi waba ngumlimi kwaba liphupho lebekanalo lekuba ngusomabhizinisi. Dlamini uthi tinsaye yabekahlangabetana nato nakasacala kodwa lokho akumvimbanga ukuthi achubeke nekulima. Qala ngekwehluleka lokunye ukufundza usayende leyo msebenzi lo decide ukuthi uyawenda. Nalokunye sibantfu labasha ngokwesaba kucala tinto letinye sibuke ukuthi indawo ngena ka agriculture ngabe batawuthi manje ngafundza nabo khona bothishela bami batawuthi funa bese soyadibuka ukuthi wena impilo ingawe sikolwa kuhle kona ngeke size sisicwaye. Kanike kuyachubekeka nalesikhathi sotendela umsebenzi wakho. Lendzawo lalima kuyo mfana sibili inedingobiyane njengoba inemahlathi dude lekavete ukuthi kuyaye kube insaye yanakalime tilimo letifana nematamatisi kanye nemicathane. Inhlangano iFood and Agriculture Organization ithi kuba nensha lengenela tekulima kungavula emathuba emisebenti kulabanyenti kuphinze kwendele lo live libe nekudla lokwenele. Kanti insha yakuleli nayingakukhuthalela kusukuma ivule emabhizinisi livela kangwane lingafeza ligoli lesiphohlongo lentuthuko lekhonsako lekutholakala kwemathuba emsebenti kanye nekukhuphuka komnotho welive ngeminyaka wa 2030. Etindzabeni kubika Phuma Phimsweli ephophonyane.
Inhlangano etemndeni kuleli Family Life Association of Eswatini ihlela kwakha umtholampilo lomusha edolobheni eMbabane lotawubita imali lengetulu kwa 158 million emalangeni. Kanti lokuvakala ngalosabambe kuba ngumcondzisi kaFlas Bongane Msibi lochazile ukuthi lo mtholampilo ukubheka ukuthi uhlangabezana netidzingo letikhona ikakhulu tabomake nebantfana. Noma tibhedlela nemitfolampilo tikhona edolobheni eMbabane, kepha benhlangano yetemndeni iFamily Life Association of Eswatini FLAS bathi kusenesikhebesi lesikhulu selusito lwetemphilo lolutsite lolusadzingeka kubantu bakuleli dolobha nalabo lababuya etindzaweni letinye. Ngekusho kwalobambe kuba ngumcondzisi walenhlangano Bongane Msibi, lo mtholampilo lomusha lotawakhiwa ngilenhlangano yetemndeni lapho kunemtholampilo wakaFlas lomdzala khona eMbabane uhlose kuletha tinhlobonhlobo telusito nangekusebentisa bucwephesha. Bomake labashonako ngetindzaba tekuthi basuke bateta bang 452 per 100,000. And lokunye lesikubonako ukuthi bantfwana bayashona mabadalwa and uyathola lapho ukuthi kule neonatal mortality rate it's bang 20 per 1,000. And lokunye ke na lama clients ethu laba thola ama services ethu nanabo kunalo kukhala ukuthi kunalamanye ama services laba watsingako lesingakhona kubaniketa ngenxa ukuthi umtholampilo wethu awusiwo lomkhulu kanganani. So kungaleso sizathu ke inhlangano temndeni ibone kuhle ukuthi kule minyaka letako inga investor kutemphilo ikakhulu ukunakekela labo lesibasita ngalama services lesi sexual and reproductive health services. Inhlangano iyabuka ukuthi mhlawumbe masi provider ama services athini lama external environmental factors la khona. Sitawukhumbula ukuthi kunebuchwephesha lobuqhubekako njalo lobungasita ukuthi bantu mabafika kulomtholampilo bathole cishe tonke tinto labangatidzinga ezibatothola lusito emtholampilo. Lesingathi nje mhlawumbe using a market approach ukuthi tonke letinto tibe la, bo gynecology babe la, mhlawumbe even nebatematinyo babe la, even nabamasajako babe khona la kule building. Benhlangano yetemndeni bathi kumcoka ukuthi live lisahlela tindlela tekundlondlobala emnotfweni kepha nelusito lwetemphilo nalo lube lithuthuka. Kubika Hlengwe Ndlovu nginambongwa Dube sikamanzini. Inhlangano yemshwalensi Insure Insurance Brokers seyinikele isibhedlela se-RFM kanye nesibhedlela se-Good Shepherd ngelisito lwetempilo lufake ekhatsi ama-personal protective equipment. Kanti inkampani yeSwatini Beverages yona inikele ngekwekunatha isibhedlela se-Good Shepherd. Kanti usito lwendluliswe kule tibhedlela letimbili inkampani yabosomabhizinisi kuleli ibhizinisi eSwatini. Tibhedlela letimbili kuleli lokusibhedlela se-RFM kanye ne-Good Shepherd setitfole kusekelwa ngelisito lwetempilo yinkampani yemshwalensi i-Insure Insurance Brokers. Umphathi we-Insure Insurance Brokers Love Movilane uthi lolu sito lubita imali letingulungwane letingemashumi lamane. Abang 10 wema 25 liters ema sanitizers lawo 12,500. Kwaba ngema thermometer scanners lang 10 lenda 10,000 emalangeni. Kwaba ama mask lang 2,750 lenda 15,000. Kwase kuba ama face shields lokule bakufaka la nakethu. Loku 200 lo konda 12,000 manje. Sekukonge nje into lesingasinikeza singathi yendlula kancane 45,000 emalangeni. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi kuleli ibhizinisi eSwatini nathi Dlamini ulubongile lolu sito loluvela ka-Insure Insurance Brokers kanye ne-Eswatini Beverages. They never let us down. Bakwenza nje lokuba sisi abachubeke. Siyambonga futhi na-Insure luthathele ithuba kuletha indlela ledzingeka kangaka nje. Sithi naye bachubeka qini. Nekukhuthaza nje labanye la ngifaka bosomabhizinisi ngapha. Lempi isengakapheli lesachubeka. Nanibona ukuthi ikhona indlela lengasida ngayo. Sicela nisithinzeni phela. Sibone ukuthi sibambisana kanjani.
ukuze sikhone kwendlula kulokufa lesigugu. Leonard Dlamini wesibhedlela se-RFM ukhulumele tibhedlela totimbili letitfolelwe lusito uthe sikhulu kakhulu sidingeko setimpahla tekutivikela emkhuhlaneni COVID-19 letigcoka tisebenti tetempilo. Vele ngoba kufuna kusebente kubohle phinze kuntshintshwe kusebente phinze kuntshintshwe so sihlala sikhona isidingo se-PPE ngoba awukusebenzisi ilanga lonke kufuna ubohle ukukhumkhumula ubohle ukuntshintsha ubohle ukuthini so ke vele sihlala tikhona isidingo sekuthi sikhangedwe sihlangabeteke lapha nalapha kuthi usita laba abasebentako kusite nalesive lesisetshenziswa kuso ngoba phela wonke umuntu ufuna avikele ukuthi ungatholi so ususa lokho so ukumixa kuloya sekuphambana kuphambana tinkomishi kanjalo le PPE yenta ukuthi ngoba social distancing ne protection yenta ukuthi vele lesifo manje sincombeke kangcono. Inhlangano labo somabhizinisi kuleli business Eswatini ibe sinikelela sibhedlela sase Good Shepherd ngetingubo letingamashumi etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla anamuzi Mkhonta sisemafini. Umsola logwaze singani sakhe lasithola endlini nalomunye umumfu wesilisa ngalesibili evikini leliphelile sotinikele emaphoyiseni kanti uvele enkantolo yamanje enhlangano elangeni la itolo lokuvete ngilokuxhumanisa sibe nemaphoyisa Superintendent Phindile Vlakati. Lomsolwa logwaze wabulala singani sakhe sakhile simelane kanye nalomuntu wesilisa lobesikade sinaye endlini evikini leliphelile endzaweni yasesigengeni konjingila so utinikele emaphoyiseni. Likhona lijaha leneminyaka lengu-36 leselivele setandleni temaphoyisa kulandzela kubulawa kwadzadze nabhuti nekulinyata kwalomunye umuntfu evikini leliphelile. Leli jaha ke sevele livelile enkantolo. Siyathumisa nje kakhulu ukuthi lisibambise ngalendlela ngoba kube ngilo leligcina litiveta litisarenda emaphoyisa nasemliba ngelisonto. Salilanza ke layo basekahlathi namhla ke livelile enkantolo kuyotiphendulela kulawo macala. Siyachubeka ke singumbutho ukukhoda kakhulu indzaba yebudlova esiveni la ukhanza ukuthi sekugcine kulahleka khona umphefumulo. Kuyo yonke inkinga lesingaba nayo sikhona sisombululo. Lomsolwa uvelile kwekucala enkantolo kaMantshi enhlangano ngemuva kwetitfuba temadina lapho alivumile lelicala lakhe kanzi inkantolo itsite akabuye mhla ti-24 atogwetjwa ngalokusemtsetfweni. Lobika ke endzabeni Eswatini TV nguSifiso Nxumalo naSimuva Shongwe enhlangano. Inhlangano yakazondle iSave the Children seyiceceshe labo labacecesha abagcugcuteli emimangweni ngekunakekela kanye nekuphepha kwebantfwana kanomhlangano bobanjele eHotel de George kaManzini. Lomsebenzi wekucecesha labo labatawucecesha abagcugcuteli usekelwe ngetimali inhlangano yemave abamhlophe i-European Union kanti Save the Children ibanjiswe inyuvesi yaseSwatini. Lomsebenzi ubuke kwenta siciniseko ukuthi bantfwana baphephile emimangweni ngakho ke kubalekile ukuthi bagcugcuteli babe nelwati lolufanele ukuthi bantfwana banakekelwa kanjani babe nelikhono lekubona bantfwana labahlukubetekako nalabangaphatheki kahle emakhaya. Le project lena ke ibuke kuqinisekisa ukuthi amalungelo yabantwana nekuthi ke bantwana baphephile ngakutotonke tihlangothi. Kubuka ke ukuthi bantwana inqumbi kwanza ukuthi even labangane kugcwele nakulesithi ngama NCPs emadladla. Kulamadladla kune bagcugcuteli kwanza ukuthi labanye babo abati lutho ngabantwana but banalo lithando lalabantwana. So ukhanza ukuthi imvamisa yesikhathi bayalidzinga lolwati so le training lena iyabasita kakhulu ngoba ibaniketa lolwati from umfana asesemncane bese seyibuka nato tonke letingcongana la umfana lathi makakhula angadibana nato izama ke kucatulula tona leto dinkinga leto nekuthi ke umfana akhule angumfana lophephile futhi abe nelikusasa lelichakazile. Thela uthi uyethemba ukuthi bagcugcuteli batawuzuza ngale mininingwane baphindze badlale inzima lebandi kwenta siciniseko ukuthi bantfwana banakekelekile. Edindzabeni kubika lungelele makagula number 1 Dube kaManzini. Sive sasenzaweni yaseGamula kanye nasemahlabaneni ngaphansi kwenkundla yaseNgilongo sosijumisa lusito lesilitfolile ebandleni eliphunga tehlakalo kuleli iNational Disaster Management Agency kanti libandla lifakele sive fenisi emathange kanye neBohol kanti lokuvakela ngabucopho walendzawo lochubeka waveta ukuthi lesento sitawudlala inzima lenkulu ekushintshen timpilo talesive.
Sive saseGamula nasemahlabaneni solokhu asuvala umlomo ngelibandla leliphungathe ehlakalo. Sithi leli bandla libafakele efenisi labapha emathange kanti-ke nyalo sebamele injini leli bandla libathembise ukuthi litoyiletha madvudane. Lesive sasicale ingathe ngeminyaka wa-2014 yase ihamba iba netinkinga ngenxa yokuthi bafelwa injini. Besiphila kule ngathi besiphila. Simuke nasemakhaya sokudla siphinde sithole nemali. Lokhu komile nje sifa buhlungu kube kuya ngathi ngabe sheluhlata nje. Sasibanjwe nje kuzinjini ayikho ngase kuhlata nje la. Nalokhu sihamba ngetimbuku besitawufela khona. Ukuvuka kwale ngathi mfana nami kutasita kakhulu. Ukuthi besithola imali kule ngathi. Nyalo sekubhlungu ngoba sesithenga ngisho spinach. Kane spinach besingasithenga. Sikwethemba ukuthi uNkulunkulu ongasibongela lemvu labasendele yona mfanami. Leni besiphila kakhulu la engathini. Nalokuthi nje asikhumbule ukuthi kunebamvu labanje le ndanze emakhaya. Besiphila sisingale indlela ukuthi noma ukhanza ukuthi kufuneka imali tasesikolweni besikhona nendlala besikudla kunemaseo lamathathu nje angathi icela nisibongele kakhulu. Buchopho bemphakathi eGamula Mbongeni Nzinisa uthi ulibonga kakhulu leli bandla njengoba leti indzawo letinebusweti. Ukuthi ke lo sito lolutaba likhulu kakhulu njengoba sathi ukuthi lapha kusemahlanzeni indlala ihlasela khona mbamba kodwa siyabona ukuthi sesiphumile kuyo ngoba lapha naku sebanisela sebasebenta la kuyasho ukuthi vele batawuvuna baye kuyawuthengisa bavune baye kuyodla emakhaya. Lesento sihambisana ngco nemigomo yakamhlaba lekhonsako ligoli lekucala nelesibili lakhuluma ngekucedza indlala kanye nebusweti yeveni. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa nginaThemba Shabangu siseGamula phasi kwenkundla yaseNkilongo. Manje namahle sengade phethi asibuke tindzaba temidlalo. Umdlali wemidlalo oyama Karate Eswatini Mdluli uthi umdlalo oyama ufuna ukuthi uhlale utilolonga ngaso sonke isikhathi ngisho kude umdlalo lolungiselelako. Mdluli bekakhuluma netsaseleta lomsakato nakatilolonga embabane. Nakhathelo kwimidlalo leminye isemisiwe kufaka ikhathi loyo oyama Karate njengaloko ibuka ukuthi inamathuba lamaningi ekhambisa umkhuhlane weCovid-19. Lokho akubaqedzi badlali balomdlalo emandla njengalokho soloko bachubeka nawo emalungiselelo awo. Eswatini Mdluli lodlala lomdlalo lonayo solatilolonga uthi nawudlala lomdlalo kumcoka ukuthi uhlale utilolonga ngisho kude imidlalo letako. Kujima kumcoka noma ngabe uyabuya udodlala noma ngabe awuyadi udodlala. Now la kule sport lesikholelwa ko sathe ukuthi timbanze nesusa sakhona ukuthi ufune uhlale on top. Ufuna uhlale ku top gear. Kungawo sonke isikhathi vele ukunika isikhathi sakho. There is no day without a training like it's yeah. So naloko nje kusivimba ukuthi singakhona ukujima kanye sibaningi but siyahlolana ngehlelo tsetete kuze majama. Hlala nisendvukweni. Lokho kuyasita ukuthi vele naloko ukuthi singathi sibathi hayitwe kunjalo tikhanze kunjalo sisharp asinankinga. Mdluli ube seululeka nalabo labasawucala lomdlalo ukuthi bangapheli amandla kuloko isemisiwe kepha ke abachubeke nabo kutilolonga ngaso sonke isikhathi lekutawuthi nasekumele babuyele badlale batikhanze basesimeni lesihle. Lobekela umsakato Eswatini TV temidlalo ngiphathizwe Msiba naThemba Mafimbela embabane. Manje namahlelo esikhathi samanje sitabuka sona simo selitulo salapha eveni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwakuleli. Manje namahle tingangalelo ke tindzaba tefu lebesiniphathele tona lebetecala ke kulosuku lalomuhla ebesindethela ngalo lulwimi lethu lesiswati kulesikhathi samanje sitavele siya khona editolo nasibuya nende ubuya naye Dr. Sacholo loqhamuka ka East Park Kusile. Good morning. Kudla kwempilo, food for life.
an agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Agribusiness, small farm business ranging from animal keeping, soil testing, planting and harvesting, livestock business, latest farming tools, and the success stories of local farmers that has succeeded in the farming business. Kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kuyaphileka. Uvame ukuthengisa letinvuna letilungela ukuthi sekuyohlala. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Villarati Samvini. Kudla kwempilo, food for life. Pay your TV license for being in possession of devices such as television sets, DVDs, VCRs, monitors, and more. You are reminded that payments of TV licenses is due on or before the 31st of December every year. 180 Malangeni per year for individual or business viewership, 300 Malangeni for television trading license, and 50 Malangeni for other devices. You can pay for your TV license through MTN Mobile Money, Eswatini Mobile Imali, NetBank, and Eswatini Telecom. Visit us at the television license offices at the Madlenya House, Babane, or call this number 3434 1234. Pay yours every year. Siphinza sinemungele maswati lamahle kulolu hlelo ikusile breakfast show kanti sesivele sinaye dokotela Thabo Sacolo lobuya khona ka Park inkapani leyenda licwaningo sikuvusele Sacolo ehlelweni sikwemukele. Sivusele ngamandla sikumukele sibonge kuba sehlelweni sivusele nabalaleli ekhaya. Sacolo lapha uhulumende sibonile ethula lihlelo lokufukula umnotho nasekwenze umkhuhlane iCovid-19 sibonile ukuthi iSEPAC udlala inzima lenkulu kwenda licwaningo kusabukwa lokuthi kungendiwa kanjani engabe ungasichazela yini kabandi ukuthi ngiyiphi lenzima ledlalwe ngeSEPAC asenda lo lihlelo uhulumende. Siyabonga umbuto wakho ngamandla. iSEPAC udlale inzima yokubambisa uhulumende njengoba besovile nje uhulumende nakanda lo le plan yokuvusa umnotho ukuhlanganise ama ministries lang 8 and lama ministries lang 8 bekalidwa ngilabo minister fana labo minister economic planning, minister commerce, minister natural resources nabo bonke labanye bo minister laba involved. So batena basuka ecabinet labo minister bahamba bayowenda bayowenda ema work groups. Lawo ma work groups bekalidwa i-private sector linengi lawo. Then lawo ma work groups bekasebenza ngekwehlukana kwawo. So eSEPAC yena bekafike ahlale lawo ma work groups athathe lemivo yalawo ma work groups ayihlanganise bese sokutana leli plan. Lokho bekusita lokuthi hulumende nakaplan usebenzisana lo akubita nge-systems thinking nakubita Steven Schuster ukuthi i-systems thinking encwadzini yakhe le the art of thinking in systems. So lokho kwenta lokuthi nakacabanga lamatiko noma nakaplana ento esholo ukuthi la kuplana kuyahlangana akagcini sesenta ukuthi sesaplana kulabathi i-silo mentality lekwenta ngilitiko lelicala akusahlangana lokwentiwa litiko lesibili. So bekuthi thina onke malanga ekseni i-team yami beyihlangana it was okay naku lokudiscusswa ngule work stream yaka business naku lokudiscusswa i work stream yaka infrastructure naku lokudiscusswa i work stream yaka ICT and education bese siyabuza okay ngathi lemivo la sebayihlanganisa lapha ayisafuni lokwakha le plan letawusebenta in unity bese sesi okay hamba ufika utshele laba ubachazela ukuthi lamanye ama work streams aplana nako so that by the end of the day le plan lakha into letakhona ukuthi ihlangane iyiselive embili. So kube sekufika ke esigabeni sekwekuthi leli plan seliyahlangana ke sesiyalibona ngathi selithatha i-shape naselithatha lokuhlangana kwabita ukuthi siyothola imivo yensha sithole nemivo yabo somabhizinisi labancane ukuthi nabo phela njengoba besathi ukuthi bathatha ishare enkulu yepopulation yaseSwatini ngeke sisakhe iplan sibakhele bona bangekho
bayasho lababhala ukuthi lokwentile ukwentele mina ngaphandle kwami ukwente against mina. So we had to involve lensha sithola imivo yayo phinde involve nemosomabhizinisi labancane. Njengoba usho saqala ukuthi kufuneka ukuthi tonke letimvo tihlangane, niqinisekise njani ukuthi le plan leli liyalinka nalalamanye ama strategies bekavela khona? Yes, umbuto lomuhle. Ngibekise nje nasi kune plan la hulumende lelibitwa nge-National Development Strategy lela craftwa nga-1997. So le plan liyayibeka into lekufuna tendeke. Ngibekisa nje kune part lebukete i-social sound economic environment lekusho ukuthi kuze sithi khona kufika kulo vision 2022 silive. Ufuna sikhone kwenda lo mnotho wethu ukuthi ube usimame. Sitokhona ukuthi si bosomabhizinisi noma ema-investors atokhona ukubona ukuthi angakhona uku-investa la Eswatini. Nalokunye kufuna ukuthi le NDS iphindze yisho ukuthi we need as a country ukuthi sipromote bosomabhizinisi labancane. So ngiko leli plan lithi okay asesi sente sure ukuthi umnotho uyasimama nokuthi bosomabhizinisi labancane baba involved kulama economic activities event. Kula ngiyeva ukuthi ukhuluma ngawe ma SMEs ukhuluma nangebamfu labasha nende njani isiqiniseko ukuthi labamfu labasha nalabo somabhizinisi labancane abasaleli ngemuva nisenda le plan leli. Yes, kuloko ke besebenzisana netinhlangano tebantu labasha lefana nabo letimele abantu abasha lofana nabo youth council bo youth fund kuma SMEs besisebenza ne Ministry of Commerce, Industry and Trade, the SME unit. Ngiyo lebe isixhumanisa nabo set ngoba balalela impangasho nje mina angababoni labe benda i-recovery maybe ngusomabhizinisi lomncane besikhuluma nalabo labamelele bona labo Facebook sikhulumile nabo ukuthi okay le mivo yalabo somabhizinisi labancane le mivo yalabantu abasha sikhuthi ithola kulaba labakhulumela bona noma labamele bona. Kuyevakala saqolo engabe ngingathi nje ngithi did you do an in-depth analysis kubuka ukuthi ale private sector na hulumende nabafaka le mali kulama business lawa vele ikhona inzuzo letawuba khona nikubukile yini kabantu lokho nisasebenza? Okay, kulolu hlango silekubuka kabandi le plan leli maybe let me just go a step back ngisho ukuthi lama business awu lama projects aqhamuke kanjani. Lama projects aqhamuke through Business Eswatini lokuyi representative yabo somabhizinisi Eswatini lamanye aqhamuke through IPA which is investment promotion Eswatini. So lama business bathi nabakhipha le call for ema projects kuthiwa i-private sector ayilethe ema business or ema project labe bane sifiso sekwa implementa in the next 18 to 24 months. So lama business lawo le private sector labo somabhizinisi sebavele balendile le plan le business plan kubuka ukuthi okay le business le first is it feasible itawendeka yini naseyendekile itawengakhela nezuzo ngesomabhizinisi. Sebakwende sebawathikile ongela amabhokisi so le business leli litawendeka litawuyakha nezuzo. Bese sekuthi okay kudzingeka ini from hulumende lo sekubita ke kuleli plan ngama enablers kuthi le plan leli kuze litosena maybe lo muntu utawudzinga i-permit utawudzinga maybe umhlaba wekwakha lo utawudzinga anything that ayidzinga kuhulumende but on the enabler side not ukuthi mhlambe ngidawudzinga uhulumende ainvest maybe 10 billion. Logo the investment part, the financial part of it is taken care of by the investor. Bese ukuthi uhulumende nangabe kune permit lokufuna ayende maybe kune skill lesidinga kule investor asikho lamnothweni noma asikho enough lamnothweni kufuna athole ama work permits ama expatriates to sebenza lamnothweni uhulumende utawunazo utawukhona assist in that regard. So naba submit ama project bebangile project ukuthi this is the project lengifuna kuyenda and ngayenda uhulumende nakangenda nama enablers now and then we got those ones. So we are pretty confident ukuthi they've done their homework, they've made lama business plans, lama projections, lama cash flows, and then lama projects are feasible and they are viable. Ngivakala saqolo kunenza bakele ngifuna kiva lana ukuthi engabe isachubeka nje lemsebenzi
nitawuba involved kangakanani nini sort of kwenta i-impact evaluation kuthi nibuke ukuthi nyalo so lo msebenzi lona mhlambe sowuthethe 8 months nibuke ukuthi kusahamba kahle yini khona yini kuba involved lokunjalo kubuka nje ukuthi kuhamba kanjani. Yes, i-involvement yethu going forward itawuchubeka ibe khona nesitawuchubeka sisebenzisane nawo ematiko ahulumende efana nabo economic planning la ngona abuke uhulumende nje ukuthi usebenza kanjani emaplan akhe implementeka kanjani ayasebenza sitawuchubeka sibambisane nabo kubona ukuthi le plan vele liyakhona nikusinika lama dividends or le impact lebesibukile nasil plan. Kunenzaba ke lana ukuthi kunetingoni kumbe mhlawumbe nini lenitibonile ukuthi kunga improve yini mhlambe lokudzinga ukuthi isetshenzwe kangcono kuze ukuthi leli plan lisebenze. Sike sabona nje ukuthi nike nenda study National System of Innovation lapho khona mhlambe nibuke bo knowledge flow nibuka ukuthi ngulapho khona kungagciniswa khona kudzinga ukuthi hulumende aqinise phi noma ke tinkampani leti timele tiqinise ngakuphi kuze leli plan leli libe impumelelo. Okay. Into lengaciniswa kakhulu eveni information flow noma ngibekise nje asengibuye kancane bosoma business labancane kuthi bosoma business labancane nangikhuluma ngeinformation flow kuba ne disjoint ku information bosoma business bese affecta coordination nyalo bosoma business labancane nasingakhoni kubahlanganisa in a coordinated manner abakhoni ukuthatha advantage kuma opportunities kunama opportunities la khona nyalo in terms of le emergency response ye COVID. They can produce a face mask, they can produce a sanitizer, they can produce a lot of detergents, but because of their small net, their small sizes, they will have to, if we are coordinating that process, we have to move kalavumisa collect ama mask and sanitizer lang 2 when you go collect lang 5 when go yemangaya no collect lang 3. So without that coordination kuthi kube nemuntu lotawenta wonke lo msebenzi walo coordinate something lefana nale ndiwa nguswe kuthi labo soma business abasebende in groups so that whatever laba supplier go supply in a much systematic manner and laba supply in a bigger volume. But I also want to just maybe take a step back and unpack lel plan nje ukuthi lel plan lona liconze kwentani la mnothweni. Tintsathu into lefuna kwenziwa ngel plan. Kwecala ukuthi kukhule umkhicito emnothweni. Ukukhula umkhicito kwavetwa na ku NDS ukuthi singakhona kufika ku Vision 2022 uma ngabe umkhicito welive lokubitwa ngeGDP utawukhula. Leli plan lifuna kukwenda lokho. Kwesibili ukuthi lakhe amathuba emsebenzi. Bantu youth nyalo siku 47.4% unemployment. Nangabe bantu bangasebenzi kugcina bathola nesizathu seganga kusho ukuthi abantu nabasebenza abaganga but labanye abantu bathola isizathu seganga ukuthi vele kude labangakwenda i-poverty rate esetulu. Kwesithathu ukuthi ke nasekwentekile ukuthi ke le GDP seyisetulu umkhicito sosetulu tinkampani tiyakhona ukuproducer sonke siyavukela semsebenzini. Uhulumende utakhona unaza ku collector i-tax masinyana and letinye indlela collector i-tax timelula because the more kune activity emnothweni kunabo fuel tax uhulumende utakhona ku collector from that one. The more sisebenza emnothweni siyakhona ukuthenga ama goods and services sibhadala i-VAT uhulumende uyakhona ku collector that one. So those are the three pillars le recovery plan. Bese ke sekuba na this other ema principles ukuthi okay nakuthiwa le private sector it's we must have heard his excellency Ndunankulu this is a private sector led plan. What it means is that the private sector would be on the ground ngibola labatawenda lama projects ngibola labatawurana lama business, whereas government on the other side
utawenda nama enablers nangabe kune permit lekufuna issue ita issue nangabe kune whatever lekufuna yendiwe utawenda uhulumende to make sure ukuthi they connect the dots between what the business lafuna kuyenda nalo kudzingeka on the ground bese kuthi ke lama big projects wona akahle ngaloko ukuthi sinyalo nje sina 97 projects. It doesn't mean ukuthi we are focusing on the 97 projects kuphela. Kukhona lamanye la tawufika maybe khona lamanye la ngekazendeke but in a main ama project lamaningi ata implement and ama project lamakhulu abakahle ngakuthola ayakhona ku creator ema job opportunities in bulk futhi ayakhona ukuthi amanageke because abamakhulu bese abamancane in sizes bese kuthi the third part uma lokuthi kufuna ukuthi ku attracteke bo soma business bangaphandle labita nge-foreign direct investment asifuni silive lokuthi sihlabe inyanza leyo nasiphuma soma business sifike sithinyanza leyo biyanisite Eswatini sifuna kufike kuthiwe nawa emathuba longafike wathole Eswatini indzaba yokuhlaba inyanza leyo kufuna salo siyibeka ngemva semaswati uthi okay sifike lo soma business na ufika Eswatini ntafika uthole nawo akedi kutosita utela kutositakala nathi asite singemaswati kuyavakala kakhulu Saqolo so uthinze indzaba ye tax ukuthi nayo inga contributor ekufuleni umnotfo welive kunema business leswabonile lawa langatheli langakhoni uhulumende ukuthi awathelise lo lengathi nje pheceledi shadow economy lawo ma business lawo ke swabonile ukuthi nawo ayakhula elicwaningweni lenu nje nithide ngeminyaka wa 2016 bese ke nta 37.4% lokungu 20.5 billion emalangeni lokho emnothweni welive le shothi live lilahlekelwa imali lengako ngekuthi bangatheli engabe nibuke ukuthi ke lokho kungalungiswa kanjani niyangena inekutheni mhlambe nende lama studies ukuthi hulumende angenda njani kuze phela lama business lawa lese hulumende alahlekelwa nge 20.5 billion athele nawo. Okay, maybe let me first provide a bit of clarity la kulahlekelwa nguhulumende. I think it would be a bit harsh nasingathi uhulumende ulahlekelwa ngo20 billion emalangeni in kule shadow economy. But lesikubonako nasenda research ku shadow economy ukuthi uma ngabe i shadow economy labantu laba operate la shadow economy or informal sector I prefer to call it informal sector because now the shadows kwenda ngathi kune some illegalities on something asithi nje laba operator ku informal economy nabangakhuli lokusho ukuthi ngiyangena mina ngidawusebenza ku informal sector ngiyahlala khona for 30 years lamva kwami khona labanye lekufuna bangene la kule informal sector nabo basebenze so siyangena but kude lo phumako sitawugcina sithengisa emakabishi siba nge2000 in a small space kanti kube lo munye bekathathi nangena okay for the next 5 years ngiyagraduate sengiba soma business omkhulwana lo mkhulu sengigcina so that the system ibe ne inflow bese ibe nale exit on the other side ukuthi siyangena siyaphuma so nasicwaninga kasephake ngole sikubona ukuthi kuyinkinga kakhulu ku the informal sector ukuthi kude le graduation ukuthi labo soma business labancane bahlala babancane ngani phela lokubona soma business omncane akube entry point la kuma ebusinessini na ungabuka ema tech giants la khona in the world bacala babo soma business labancane now ufunza the history of bo tinkampani bo automobile like bo Toyota they started producing into that bengasiyo nemoto bekuyimachine nje but they graduated to something that is everybody is looking at today. So if informal sector yethu ingaba na that growth aspect in mind ukuthi sifuna kungena lapha asifuni ukugcina la singena lana singenela ukuthi sitawukhula and uhulumende utawugcina ithola le tax on the other side but nyalo let's just look at this as a livelihood activity ukuthi labantu bayadiphilisa but afuna ngagcini ngediphilisa because now tawuphila from hand to mouth lokuphinze kube inkinga la ukuthi nase kunale shock lefana nabo drought lefana labo COVID-19 ukhanza ukuthi vele wena bophila
hand to mouth udute nale line le ukuthi vele le poverty ulathi nakwenteka something ukuchilitela ngale ngakupoverty kani uma ngabe utawusimama ungilosoma business le business yakho icace ukuthi seyibusiness lecinile uyakhanza ukuthi noma ngabe sesiyafika lesimo lesibi sikukhanza ukusave zone ukhashanyana noma ngase kuyakuchilita uyakhona kuphephuka but ugcine usimile ungakafiki ngale enazo ungakaweli ngale elugibeni ngoko lokho senta ukuthi sithi informal economy asiyibuke as a starting point but kungabi i-destination yabo soma business labancane. Engabe sacela ungasichazela yini ukuthi kulolu cwaningo lweni lwa 2016 nanikhuluma ngekuthi kuna 20.5 billion yini imbambamba lo 20.5 billion imali mhlambe le live le lusako through le economy lena noma yani le mali leyo le mali leyo ngumkhicito noma yivalue yale informal economy ukuthi imali le circulator kule informal economy it was estimated at 20.5 billion. Ngimaphi ke ma policies sike seva indvuna yaka finance isho ukuthi bayetama ukuthi bayisebentele ndzaba ukuthi kube nema policies phela lendiwako ukuthi le economy le ingene nayo taxwe ngabe ni involved kangakanani nine lapho? No kulama policies ukuthi daw taxwa we are not that much involved at the moment but lengikhumbula kuleli plan there is kune recommendation or enabler le ngende ichama kubosoma business labancane because nabo nasiba khulumisa ngaleli plan sababuto ukuthi okay yini lenganenda ukuthi nikhule nibo soma business labancane baveta ukuthi okay lokungasenda ukuthi sikhule ngaba ukuthi lama financiers noma leti imali lesiboleka dona kuleti khwamate bebolekisa tabo soma business lamancane akukhuliswe phela le limit ungabi ukuthi soma business nje vele ukuthi umboleka up to 50,000 ngobe nangabe uthi umboleka up to 50,000 sho ukuthi wena akakhule up to 50,000 nangabe kunale idea lenhle letanayo soma business lamncane lebonakala ukuthi yona ikuze ifundeke kahle khona kuphumelele etawudzinga maybe 150,000 or 200,000 ayibe khona le flexibility kulama funds la abosoma business abancane ukuthi singakhona kuyenda le exception provided ukuthi le plan leli or le business lena inawo lama elements ukuthi ingaba successful in that regard. So lokubafunda kancane vele bagcina nalempumelelo yabo seyincane so nakwama khona le funding letawo khona ukuthi you fund them for success you don't fund them for livelihood because nyalo we are currently funding them ukuthi vele siyabafunda nje ukuthi bakhone ukubhakuda but you cannot expect a wow business from a 50,000 investment. Sikevakala saqole ngabe kumcoka kanganani nje ukuthi nakusendiwa lo hlelo lokufukula umnotho lama policies onke lawa elive abe nawo seka aligned nalokuthi kuna nawe ma intended projects so nalama policies abe aligned to the intended projects. Lokho kumcoka kakhulu ndlangamandla ukuthi ama policies vele abe aligned it was important before COVID it's important now and it will continue to be important going into the future. And now that we've touched the issue ema policies there is a fear in the general public which we were picking nasi send lama consultations ukuthi siva ngathi lama project la safakwe la kuleli plan sekane immunity noma wona seka ku special case noma wona mhlawumbe seka untouchable lama projects lawa ngama project la atawuphinza achubeke are subject to lama the normal caveats enakuzanyana ekuscreena ema projects ngibekisa nje nangabe ufuna kwakha i-mall in a place somewhere ufuna wende i-environmental impact assessment utawendiwa lokho nangabe umuntu udzinga ukuthengisa something they will still acquire all the permits lafuneka but lokushiwo kuleli plan leli ukuthi ke phela akungathi soma business naka apply le permit kubite ukuthi le committee lelitawu decide ngale permit yakhe lihlale kanye ngenyanga nangabe kusho ukuthi mhlawumbe akakhoni ku certify sa ID jikiso le application ithiwe buya kule nyanga letako soma business akhanze ukuthi utawuhlala up to a year or so a business in nature lama opportunities fana bita ukuthi it's a window of opportunity kuyavuleka phinze kuvaleka
nyalo nje ngibese back to the story sema mask nangabe somabhizinisi angathi ufuna ukusupply ama mask kuthiwe okay hayi fake application ayifake application elihlale lekomiti nalihlala lekomiti kule nyanga lingayiphasisi application ikhona phepha leshoda hamba nimtshele ukuthi ushoda nali alilethe next month 3-4 months down the line hayi sesekunikile ipermit yekuna so ungawakhe ama mask but sisawadzinga lama mask isilive asawadzinga so sithi hulumende aka operate or everybody kule system aka operate that sense of agency kuthi phela somabhizinisi uapplyela lokhu nje khona la lafuna kuwena khona le opportunity lafuna kuyibamba and asisho ukuthi akube yes in every application but bosomabhizinisi bakuveta ukuthi hulumende akalethe ianswer whether it's a yes or a no ngobe nangitawuva nje maybe within the shortest possible time ukuthi khona lephepha lelishoda kule application yami ngiyalifaka masinyane akungangithathi 3 to 4 months kuva ukuthi oh application yakho beshoda ngana lephepha nalo or ishoda whatever clearance or whatever signature so kusafuna phindze ngithathe another time kulungisa so the turnaround time we le plan leli aliforce uhulumende ukuthi act under the constant momentum of expectation ye private sector noma ajambe to every whim ye private sector but isho ukuthi government be awake to a man needs a private sector the private sector yati ukuthi yini later expected from government and if there's one thing lesingayibongela yona i-covid personally ukuthi with this part during this establishment or the crafting of the plan kwahlala hulumende kwahlala private sector and then kwaba ne discussion ukuthi this is what we are in together we are fighting we are playing for the same team we are fighting from the same side yini lesingayenda to move out of this situation private sector wathi this is what we can do to help us not to help the country but to help us our country out of the situation and this is what we need from government to make this thing happen and that thing yendeka within a closed space within one room in one round table so that's the one thing lesithinga going forward and that's the one thing leshiwo ngel plan ukuthi that kind of a state business relation program should go forward as because that's the one thing where we can glean more ideas as a country sesephetha nje sacolo ngabe ungathanza kuthini nje kushwambakanya indlela lenisebende ngayo ekwakheni leli plan kwelekelela hulumende cha sibonge ndangamandla ngaba kubonga nje bonke le basebenzile kuleli plan nekuveta esiveni ukuthi leli plan leli litawusebenza and kufanele ukuthi lisebente and ukuze sitalibona lisebenta leli plan kufanele ukuthi sichubeke sente konke labasitshela kona betempilo sigeze tandla ngamandlane sipho la hambako ngoba leli plan lilihle kanjena nje nangabe singeke sikhone ukuthi nakekela sente labasitshela kona betempilo sitagcina sesweleka emhlabeni singakakuboni lokuhle lesiphathele kuleli plan sibonge kakhulu sacolo ayike mbukeli njengoba sentivele nguye Thabo sacolo lobuya khona ka Esepark lebekasitshela ngabandi ngelicwaningo labalendile ekulekeleleni hulumende ukuthi ende lona leli plan lekufukula umnotho nasekwenziwe na umkhuhlane iCovid-19 kulesikhathi sanyalo sitawubuka simo semigwaco lapha eveni Angivusele emsakade ngivusele nabo babukeli bavuselwa nguye Sibongile Motha lotinde lapha enhloko ofisi yamaphoyisa ehlangothini letemgwaco namhla ekseni ngaba kubacaphelisa nje labo labatawushayela abasebenzise wona umgwaco kuthi abatinake timpawu temgwaco bende lokho lokushiwo ngito timpawu temgwaco kuze kwekuthi sitawuphepha kungakhanzakala umshayeli sekakhuluma namahlale ekhukhwini wakhe ambeke khona endlebeni ngoba kungendeka eve inkulumo lemnanzi noma inkulumo lekabi letamente kwekuthi bese akasakhoni kunaka lokushayela kwakhe noma anake loyo lowengca eceleni kwakhe ngekwenta njalo sotawukhanzakala ukuthi sekuba khona ingoti leyendikalako lapho emgwacweni wonke umshayeli akabe nesiciniseko ukuthi nakahamba emgwacweni uphephile ngoba kuphepha kwami kuphepha kwakhe kuvuka kwemnotho kulabo labahamba ngetinyawo babe nesiciniseko ukuthi nabatawela emgwacweni kude imoto letako noma nangabe kunemoto lekumele lapho uwela khona ukuthi wewele iba nesiciniseko phela kusivele leyo moto imele wena ukuthi
wewele kubafuyi betinkomo ababe nesiciniseko ukuthi tinkomo tabo atikho ekhatsi emgacweni tikhona khona emadlelweni noma khona emahlangeni kuze kokuthi phela sitawuphepha emgacweni kwatise phela ukuthi timfuyo eveni laseSwatini ngulona golide lethu emadolobheni ethu-ke lakhethiwe ekhathi edolobheni eMbabane tiba netemgwaco tiyasebenza nasetulo esipiki emgwacweni wakhona kuyahambeka naku-MR3 nawusuka eNgwenya ubheka khona kubomathapha komanzini umgwaco wakhona uyahambeka kungaba kucaphelisa tiba netemgwaco letikhona lapha kumathapha eceleni kwase-Star Paint kokuthi atisebenzi bashayela bahambe ngekudedelana kuhambe loyo lofike kucala tiba netemgwaco kamanzini tiyasebenza nemgwaco uyahambeka kukhumbutela nje ukuthi umgwaco soloku yakhiwa kusule club ubhekeke lehele bashayela bajinge babeketele bahambe ngelitubane leliphasi elibonjeni kunemaloli laphisitelako lavuna umoba bashayeli kabacaphele lawo maloli laphisitelako elibonjeni kusesimunye kusemhlume nasetshanini nasebig band esiteki umgwaco wakhona loku MR7 soloku uyakhiwa bashayela bachubeke bashayela ngelitubane leliphasi babeketele endase enshiselweni nawusuka kalavumisa uyawuphuma khona enhlangano umgwaco wakhona nakhona uyahambeka ekhathi edolobheni enhlangano tiba netemgwaco tiyasebenza leminye imigwaco yaseSwatini ihloliwe kephana ke kude tikhinyabeto lesitibonile angibonge thina emsakati ngibonge nakubo babukeli nginifisele ilanga lelihle Siphinze sinemukele emaswati lamahle kulolu hlelo ikusile breakfast show kanti kulesikhathi sanyalo sitawungena kuto tindzaba silo semhlaba ingwenyama inkosi emswati wesithathu sesilile lelive leVietnam ngekhamba emhlabeni kwaloyo lebeka ngumabhalane welikomiti Central Committee of the Communist Party kulela live His Excellency Le Capiao Egameni lesilo semhlaba ingwenyama inkosi emswati wesithathu indlovukazi mhlekazi uhulumende nesive sonke semaswati umhlonishwa ndvunankhulu Ambrose Mandvulo Dlamini sewulile live leVietnam ngekhamba emhlabeni kwemlumzane Li Khan Pieo libekatse angumabhalane welikomiti lekuthiwa Central Committee of the Communist Party eveni leVietnam ndvunankhulu uthi inkulu inzima ledlalwe ngulo mabhalane kule party ye Communist Party yelive leVietnam uthi khamba kwakhe emhlabeni kuniketa lelive litfuba lekuthi likhone kukhumbula impilo lenhle kanye nekutinikela kwakhe kulelive nankulu uthi live leSwatini nemakhosi ayethemba ukuthi lo mzala wetinsuku utawududuta tihlobo bangani kanye nesive sonke seVietnam kulesikhathi lapho lelive likhungethwe lifu lelimnyama khona umbiko ukhishwe lihhovisi letangephandle kuleli Likomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliament lithi litiko letemafa likucule indlela lekuthenga ngayo impahla kuhulumende pheceleti i-procurement lokhu kuvetwe ngusihlalo waleli komiti Phila Buthelezi Sihlalo welikomiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso eParliament Phila Buthelezi ukhathatekile ngendlela uhulumende latsenga ngayo tintfo njengalokhu inetinkinga letinyenti lokubanga ukuthi uhulumende alahlekelwe tinsambansamba tendering process ihamba tigaba tendleni letinenge lekukhanza ukuthi letinye taleto tandla sitho letihlobile ngiyakholwa ungufakazi siwabonela ama-cases lamanene bantu ba-aphila ku-award bema-tenders nakuthenga le mpahla yahulumende ukhanza le price letinye taletinto isetulo kwaloyo ikhanza esitolo ngani ngoba kuthengelwa uhulumende uyalahlekelwa uhulumende nakuthengwa kulobude bale process uthi awubhadala uhulumende nama-suppliers asuke safake imali yokuthi iyawuphutha kufika uphindze wachaza ukuthi engabe vele umsebenzi waleli komiti unato yini titselo lo sihlalo uphindze futhi wakhala ngesinqumo selijaji lelikhulu sangeminyaka wa-2016 lesenta ukuthi libandla lelona ekukhohlakala lingasebenzi kahle cha le opinion leyenzeka kule case ya 2016 yabanga the organ
ngelive lamcoka nakangakandi corruption commission ingasakhona ukusebenza i-grounded ngoba isakhona ukubopha abantu. Iphumela siyayibona elangeni layithola nje siqalile kuhlangana ukucala nqa ematiko nasidibana nawo sifuna i-progress kuma-recommendations lilalwendile libandla eminyakeni lophelile ngibekise nje public service sokugcinene sesikhonele ku-recover through public service imali lengetulu kwa-600,000 leyayinikwe bantu kuthiwa banika ama-scholarships. Nalihlala leli komiti lelibuke kusebenta kwetimali tembuso ephalamende ngemsemluko kuvele ematiko ahulumende lasihlanu lekulihhovisi landvunankulu libandla lilwa nenkohlakalo lapha eveni i-Anti-Corruption Commission litiko letisebenti tembuso emaphoyisa kanye nephalamende. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisembabane. Inhlangano lesita imasonfo ekulweni nekwanza kweligciwane i-HIV eveni sayiceceshe badali lababuya etindzaweni letahlukahlukene kuleli ngebumcoka bekukhokhela abamfana ngendlela lengiyo yekutiphatsa nabasakhula ikakhulu ngoba abamfana sebaba nemitfombo leminyenti yelwati kufaka ekhatsi bangani netikolwa. Umchumanisi wetinhlelo ka-Church Forum Xolani Magongo uthi lenhlangano isebenzisa bhukwana lowatiwa ngele Comprehensive Sexuality Education Manual kufundzisa ngekukhula nangemalungelo ebantfu labasha etindzabeni tekuya ecansini. Batali labakhonda emabandleni lehlukene etindzaweni letiseMalkens ezulwini eliyengo kumathapha nasemacenselweni namuhla bafundziswe kabanti ngetintfo letikhungatha tibuye tigile bantfu labasha ekukhuleni kwabo bangasakhoni kufeza emaphupho abo emhlanganweni sikolwa lebewubanjelwe ehhotela le-The George kaManzini. Ngekusho kwaXolani Magongo longumchumanisi wetinhlelo enhlanganweni i-Church Forum on HIV and AIDS libandla solo limeti imisweni tekufundzisa ngekutiphatsa letibekwe eBhayibhelini kepha lesebakunakisisa ngetimfundziso nyalo kuhambisa umlayeto ngendlela letawucondvwa bantfu labasha njengoba imitfombo yelwati seyiminyenti. Cebile Mdluli lokhonda ebandleni le-St. Mark's Anglican Church eludze longumunye webatali labawungenele lo mhlangano uthi tinyenti tintfo batali labaye bangaticonzi ngekukhula kwebamfana. Kulesikhathi sanamuhla bamfana sebatilokule singakwati thini le bekungendeki kadzeni. Ukhanza umfana sekakubuta nalota wehluleka kuphendvula ngoba sowufundziswe ngilabanye ngaphandle. Kuta kuleli class ngicabanga ukuthi njengami nje kungisite kakhulu. Nawunemfana uyakhona ukubona nelishintsho leselikhona emfaneni. Noma sekakubuta letinye tintfo lesekuphethelene netekulala sengiyakhona ukuthi ngamphendvula ngayiphi indlela. Ngingabi ngiloku ngithi umfana uyathengwa. Yimtshelele liciniso njengoba linjalo. Lo mhlangano sikolwa webaka Church Forum nebatali wendvulelwe ngilomunye umhlangano walenhlangano nebafundisi kanti emalangeni letako lenhlangano itawuhlangana nabo bantfu labasha. Kubika Hlengwe Ndlovu nginambonga Dube sikaManzini. Likolishi lengwane Park Youth and Training Center seliyingcenye yemakolishi lafundzisa tifundvo ngetebuchwephesha pheceleti i-online learning. Thishela nhloko waleli kolishi Philemon Mahlalela uthi leli kolishi lithethe linyawo lolu ngekuphocelelwa simo sekubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19. Searching, surveying, learning about it. Sabona lokho ukuthi yinto le Thishela nhloko Philemon Mahlalela uthi nabo balikolishi babone ukuthi abangasaleli ngaphandle kutebuchwephesha ikakhulu ngoba ngiyona ndlela seyisebenziswa emakolishi kanye nesamanyuvesi lamanengi. Uthi baphute kuhamba ngalolunyawo lolu njengoba ngaphambilini bekude lesidingo lesikhulu. Form of learning, let us look at ways. So sathi ke sisebhizi sikucabanga lokho sekufika lesimo se-COVID sa-accelerator sabita lokuthi si-accelerate lama preparations ethu ukuthi si-introduce ema-online courses sifunda online. Then we started exploring, researching, surveying, learning about it. Sabona lokho ukuthi
yinto le doable, yinto leta producer quality na iyakhona producer quality education. Mahlalela uthi inshisekelo kubafundi isetulu njengoba kulamaviki lamabili sekubhalise bantfu labangemashumi lasihlanu. 2 weeks ago, but already we do have mass students for 4 different programs: accounting, finance, health and safety, HR, but lelisasa salikhulu vele. Uthi leli kolishi litawuchubeka nalolu nyawo lolu ngisho sewuphelile umkhuhlane i-COVID-19. Uthi lokufundza ngekusebentisa tebuchwephesha kuvulekile kuwonke umuntu, hayi bantfu labasha kuphela. Etindzabeni kubika lungelele Makagula nginombonga Dube kamanzini. Mfana sibili Dlamini longumuntu lomusha wasephophonyane enhlana kaHoho uthi ungifakazi ukuthi nembala impilo ikhona emhlabathini. Dlamini uthi kusukela cala kulima impilo yakhe seyithuthuke kakhulu. Mfana sibili Dlamini wasephophonyane longusomabhizinisi lotiphilisa ngekulima tingadze aphinze afuye tinkukhu uthi lokwamenda wasukuma phansi waba ngumlimi kwaba liphupho lebekanalo lekuba ngusomabhizinisi. Dlamini uthi tinsaye yabekahlangabetana nato nakasacala kodvwa loko akumvimbanga ukuthi achubeke nekulima. Cala ngekwehluleka lokunye ukufundza usayendi leyo msebenzi odecide ukuthi uyawenda. Nalokunye sibantfu labasha lokwesaba kucala tinto letinye. Sibuke ukuthi indawo ngena ka agriculture. Ngabe batawuthi imali engafundza nabo. Kona bothishela bami batawuthi funa bese uyadibuka ukuthi wena impilo ingawe. Sikolwa kuhle kona. Ngeke size sisicwaye. Kanike kuyachubekeka nalesikhathi sotendela umsebenzi wakho. Lendzawo lalima kuyo mfana sibili inedingobiyane njengoba inemahlathi dude lekavete ukuthi kuyaye kube insaye yanakalime tilimo letifana nematamatisi kanye nemicathane. Inhlangano i-Food and Agriculture Organization ithi kuba nensha lengenela tekulima kungavula emathuba emisebenti kulabanyenti kuphindze kwendele lo live libe nekudla lokwenele. Kanti insha yakuleli nayingakukhuthalela kusukuma ivule emabhizinisi live la Kangwane lingafeza ligoli lesiphohlongo lentuthuko lekhonsako lekutholakala kwemathuba emsebenti kanye nekukhuphuka komnotho welive ngeminyaka wa 2030. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli ePhophonyane. Inhlangano yetemndeni kuleli Family Life Association of Eswatini ihlela kwakha umtholampilo lomusha edolobheni eMbabane lotawubita imali lengetulu kwa 158 million. Lokho kuvakele ngalo bambe kuba ngumcondzisi kaFlas Bongani Msibi lochazile ukuthi lo mtholampilo kubhekeke ukuthi uhlangabetane netidzingo ikakhulu dabomake kanye nebamfana. Noma tibhedlela nemitfolamphilo tikhona edolobheni eMbabane, kepha benhlangano yetemndeni i-Family Life Association of Eswatini FLAS bathi kusenesikhebesi lesikhulu selusito lwetemphilo lolutsite lolusadzingeka kubantfu bakuleli dolobha nalabo lababuya etindzaweni letinye. Ngekusho kwalobambe kuba ngumcondzisi walenhlangano Bongani Msibi, lo mtholampilo lomusha lotawakhiwa ngilenhlangano yetemndeni lapho kunemtholampilo wakaFlas lomdzala khona eMbabane uhlose kuletha tinhlobonhlobo telusito nangekusebentisa buchwephesha. Bomake labashonako ngetindzaba tekuthi basuke bateta bang 452 per 100,000. And lokunye lesikubonako ukuthi bantfwana bayashona mabadalwa and uyathola lapho ukuthi kule neonatal mortality rate it's bang 20 per 1,000. And lokunye ke na lama clients ethu laba thola ama services ethu nanabo kunalo kukhala ukuthi kunemanye ama services laba watsingako lesingakhona kubaniketa ngenxa ukuthi umtholampilo wethu awusiwo lomkhulu kanganani. So kungaleso sizathu ke inhlangano yetemndeni ibone kuhle ukuthi kule minyaka letako inga investor kutemphilo ikakhulu ukunakekela labo lesibasita ngalama services lesithi sexual and reproductive health services. Inhlangano iyabuka
ukuthi mhlawumbe masi provider ama services athini lama external environmental factors la khona. Sitawukhumbula ukuthi kunebuchwephesha lobuqhubekako njalo lobungasida ukuthi bantu mabafika kulomtholampilo bathole cishe tonke izinto labangatidzinga ezibatothola lusido emtholampilo. Lesingathi nje mhlawumbe using a market approach ukuthi tonke lezinto tibe la, bo gynecology babe la, mhlawumbe even nebatematinyo babe la, even labamasajako babe khona la kule building. Benhlangano yetemndeni bathi kumcoka ukuthi live lisahlela tindlela tekundlondlobala emnotfweni kepha nelusito lwetemphilo nalo lube lithuthuka. Kubika Hlengwe Ndlovu, nginambongwa Dube, sikamanzini. Inhlangano yomshwalense i-Ensure Insurance Brokers seyinikelele esibhedlela se-RFM kanye ne-Good Shepherd ngelisito lwetempilo lolifaka ekhathi ama-personal protective equipment kanti inkampani ye-Eswatini Beverages yona inikele ngekwekunatha isibhedlela se-Good Shepherd. Lolisito lundluliselwe kule dibhedlela inkampani yabosomabhizinisi kuleli i-business Eswatini. Dibhedlela letimbili kuleli lokusibhedlela se-RFM kanye ne-Good Shepherd setitfole kusekelwa ngelisito lwetempilo yinkampani yemshwalensi i-Ensure Insurance Brokers. Umphathi we-Ensure Insurance Brokers Lovemore Vilane uthi lolusito lubita imali letinkulungwane letingemashumi Abang 10 25 liters ema-sanitizers lawo 12,500. Kwaba ngema-thermometer scanners lang 10 lenda 10,000 emalangeni. Kwaba ama-mask lang 2,750 lenda 15,000. Kwase kuba ama-face shields lokhu lebakufaka la nakethu. Lokungu 200 lo kwenda 12,000 emalangeni. Sekukonke nje into lezingasiphinika singathi yendlula kancane 45,000 emalangeni. Umphathi wenhlangano yabosomabhizinisi kuleli i-business Eswatini nathi Dlamini ulubongile lolusito lolivela ka-Ensure Insurance Brokers kanye ne-Eswatini Beverages. They never let us down. Bakwenza nje lokuba sisi abachubeke. Siyambonga futhi na-Ensure lelo saseke thuba kuletha indlela ledzingeka kangaka nje. Sithi naye bachubeka qini. Nekukhuthaza nje labanye la ngifaka abosomabhizinisi ngapha. Lempi isengakapheli le isachubeka. Nanibona ukuthi ikhona indlela lengasida ngayo. Sicela nisithintheni phela. Sibone ukuthi sibambisana kanjani ukuze sikhone kwendlula kulokufa lesikubo. Leonard Dlamini wesibhedlela se-RFM ukhulumele tibhedlela totimbili letitfolwe lolusito uthe sikhulu kakhulu sidingeko setimpahla tekutivikela emkhuhlaneni i-COVID-19 letigcoka tisebeni tetempilo. Vele ngoba kufuna kusebende kubohle phinze kuntshintshwe kusebenze phinze kuntshintshwe so sihlala sikhona isidingo se-PPE ngoba awusebenzisi ilanga lonke kufuna ubohle ukukhumkhumula ubohle ukuntshintsha ubohle ukuthini so ke vele sihlala tikhona isidingo sekuthi sikhangedwe sihlangabedeke lapha lapha kuthi usita laba labasebenzako kusite nale sive lesisetshenziswa kuso ngoba phela wonke umuntu ufuna avikele ukuthi ungatholi so ususa lokho so kumixa kulo yasekuphambana kuphambana tinkomishi kanjalo le PPE yenta ukuthi ngoba social distancing ne protection yenta ukuthi vele lesifo manje sincombeke kangcono. Inhlangano yabosomabhizinisi kuleli business Eswatini ibe sinikelela sibhedlela sase Good Shepherd ngetingubo letingamashumi etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla anamuzi Mkhonta sisemafini. Umsolwa logwaze singani sakhe lasitfola endlini nalomunye umuntu wesilisa ngalesibili evikini leliphelile sowutinikele emaphoyiseni kanzi uvele enkantolo yamanje yenhlangano itolo lokhu kuvetwe ngumxhumanisi wesive nemaphoyisa Superintendent Phindile Vilakati. Lomsolwa logwaze wabulala singani sakhe sakhile simelane kanye nalomuntu wesilisa lobesikade sinaye endlini evikini leliphelile endzaweni yasesigengeni konjingila sowutinikele emaphoyiseni. Likhona lijaha leneminyaka leng-36 leselivele setandleni temaphoyisa kulandzela kubulawa kwadzadze nabhuti nekulinyatwa kwalomunye umuntfu evikini leliphelile. Lelijaha ke sevele livelile enkantolo. Siyathumisa nje kakhulu ukuthi lisibambise ngalendlela ngoba kube ngilo leligcina litiveta litisarenda emaphoyisa nasemliba ngelisonto. Salilanza ke
la yoba sekahlathi namhla ke livelile enkantolo kuyothi iphendulela kulawo macala. Siyachubeka ke singumbutho kukhota kakhulu indzaba yebudlova esiveni la ukhanza ukuthi sekugcine kulahleka khona umphefumulo. Kuyo yonke inkinga lesingaba nayo sikhona sisombululo. Lo msolwa uvelile kwekucala enkantolo kaMantshi enhlangano ngemuva kwetitfuba temadina lapho alivumile leli cala lakhe. Kanzi inkantolo itsite akabuye mhla ti-24 atogwetjwa ngalokusemtsetfweni. Lobika-ke Ndzabeni Eswatini TV nguSifiso Nxumalo naSmuva Shongwe enhlangano. Inhlangano yakazondle iSave the Children seyiceceshe labo labacecesha abagcugcutele emimangweni ngekunakekela kanye nangekuphepha kwebamfana. Lo mhlangano bowubanjelwe ehhotela le-The George Kamanzini. Lo msebenzi wekucecesha labo labatawucecesha abagcugcuteli usekelwe ngetimali inhlangano yemave abamhlophe i-European Union, kanti Save the Children ibanjiswe inyuvesi yase-Eswatini. Lo msebenzi ubuke kwenta siciniseko ukuthi bantfwana baphephile emimangweni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi bagcugcuteli babe nelwati lolufanele ukuthi bantfwana banakekelwa kanjani, babe nelikhono lekubona bantfwana labahlukubetekako nalabangaphatheki kahle emakhaya. Le project lena ke ibuke kuqinisekisa ukuthi amalungelo yabantwana nekuthi ke bantwana baphephile ngakuto tonke tihlangothi. Kubuka ke ukuthi bantwana inqumbi ukhanza ukuthi even labantwana kugcwele nakulesithi ngama NCPs emadladla. Kulamadladla kune bagcugcuteli ukhanza ukuthi labanye babo abadi lutho ngabantwana but banalo uthando lalabantwana. So ukhanza ukuthi imvamisa yesikhathi bayalidzinga lolwati. So le training lena iyabasita kakhulu ngoba ibaniketa lolwati from umfana asesemncane bese seyibuka nato tonke letingcongwana la umfana lathi makakhula angadibana nato izama ke kucatulula tona leto dinkinga leto nekuthi ke umfana akhule angumfana lophephile futhi abe nelikusasa lelichakazile. Thela uthi uyethemba ukuthi bagcugcuteli batawuzuza ngale mininingwane baphindze badlale inzima lebandi kwenta siciniseko ukuthi bantfwana banakekelekile. Etindzabeni kubika Lungelele Makagula number 1 Dube Kamanzini. Sive sendzawo yaseGamula kanye nasemhlabaneni ngaphansi kwenkundla yasenkilongo solo sivumisa lisito lesilitfolile ebandleni leliphungate ehlakalo i-National Disaster Management Agency. Leli bandla lifakelele Sive Fenisi emathange kanye nebohol. Lokhu kuvakele kabucopho walendzawo lochubeke wathi lesento sitawudlala inzima lenkulu ekushintseni timphilo tale Sive. Sive saseGamula nasemahlabaneni solo asiwuvale umlomo ngelibandla leliphungate ehlakalo. Sithi leli bandla libafakele Fenisi labapha emathange kanti-ke nyalo sebamele injini leli bandla libathembisa ukuthi litoyiletha matfutane. Lesive sasicale ingathe ngeminyaka wa-2014 yase ihamba iba netinkinga ngenxa yokuthi bafelwa injini. Besiphila kule ngathi besiphila. Simuke nasemakhaya sokudla siphinde sithole nemali. Lokhu komile nje sifa buhlungu kube kuya ngathi ngabe sheluhlata nje. Sasibanjwe nje kuzinjini ayikho ngase kuluhlata nje la. Nalokusamba ngetimbuku besitafela khona. Uvuka kwale ngathi mntanami kutasita kakhulu. Ukuthi besithola imali kule ngathi. Nyalo sekubhlungu ngoba sesithenga ngisho spinach. Kanye spinach besingasithenga. Sikwethemba ukuthi uNkulunkulu ongasibongela lemvo labasendele yona mfanami. Leni besiphila kakhulu la engathini. Nalokuthi nje asikhumbule ukuthi kunebambu labanjele endanse emakhaya. Besiphila sisingale indlela ukuthi noma ukhanza ukuthi kufuneka imali tasesikolweni besikhona nendlala basikudla nonemaselo amathathu nje angathi icela nisibongele kakhulu kakhulu. Buchopho bemphakathi eGamula Mbongeni Nzinisa uthi ulibonga kakhulu leli bandla njengoba leti tindzawo letinebusweti. Ukuthi ke lolsito lolitaba likhulu kakhulu njengoba sathi ukuthi lapha kusemahlanzeni indlala ihlasela khona mbamba kodwa siyabona ukuthi sesiphumile kuyo ngoba lapha naku sebanisela sebasebenta la kuyasho ukuthi vele batawuvuna baye kuyawuthengisa bavune baye kuyodla emakhaya. Lesento sihambisana ngco nemigomo yakamhlaba lekhonsako ligoli lekucala nelesibili lakhuluma ngekucedza indlala kanye nebusweti yeveni. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa nginaThemba Shabangu siseGamula phasi kwenkundla yasenkilongo.
Kulesikhathi sanyalo Maswati lamahle sitawubuka dona temidlalo. Umcondzisi wenhlangano yemidlalo wema-Special Olympics Ntombi Nkambule uthi angeke idlalise imidlalo yawo kunginyalo kepha-ke itobe isebenzisa lesikhathi lesi kuchuba tinhlelo tabo kufaka ekhathi kucecesha abaceceshi balomdlalo kanye nalabo labasita bamfana nakusadlalwa lemidlalo kanye nekucala imidlalo lemisha yabongcondvo mshina. Inhlangano yemidlalo wema-Special Olympics ithi nakhatha lokhu nemidlalo leyincane yaleyo lesevumelekile ukuthi ibuyele idlale angeke basachubeka nekuyibamba lemidlalo lonyaka. Umcondzisi kule nhlangano Ntombi Nkambule uthi babuya kuchuba naletinye inhlelo efaka ekhathi kucecesha abaceceshi kanye nekufundzisa lemidlalo lemisha yabongcondvo mshina. Akusiyo yonke imidlalo lesitawubuyela siyimbi. Lesitawuqhubeka sikwende nyalo sitawucecesha abo-coach kanye nema-volunteer ethu ngetemidlalo kanye nesifo se-COVID-19. Sitawungenela imidlalo yabongcondvo mshina phecelezi virtual competitions. Sitawungenela ngibona abantwana ema-athletes ethu kanye nabo-coach. Sitawuphinze sende umfundza skolo nakuphela lenyanga ya-August. Lapho sitabe khona sitsingisa indzaba ekuphila kwengqondo phecelezi mental health wellness kanye ne-COVID-19 siphinde sifake ekhathi ushukumisa umtimba ukuthi ushukumisa njani umtimba kude uhlale uphilile. Siphinde sibe nemakhadi ke lesiwabita ukuthi ma-fit 5 cards. La makhadi lawa yindlela yokuhlala ushukumisa umtimba kasihlanu ngeliviki 5 days a week. Lapho khona la makhadi ane-tit form bephinde anemibhalo lechaza ukuthi ungenta kanjani ukuze uhlale ushukumisa umtimba. Nkambule uthi bayinhlangano basatawuchubeka nekubuka letinye indlela abangatisebenzisa kude badlali babo basinababuyela babe bangilabo labaphephile njengalokhu impilo tabo ngempilo yathambisa embili kunako konke. Nkambule uphethe ngekukhuthaza abatali ukuthi baside bamphana ukuthi bachubeke nekutishukumisa umtimba. Etinzabeni Eswatini TV kubika samukeswe khoza kanumbiko uhlanganiswe ngiphathizwe Msibi eMbambane. Kanti-ke Maswati lamahle diphela lapho tindzaba lebesiniphathele tona kulesikhathi sanyalo sitawubuka sona simo semkhuhlane i-COVID-19 lapha eVenisa. Akunjalo nalemakhesi omkhuhlane i-COVID-19 solachubeka akhula ngelizinga lesetulu lapha eVeni njengoba elangeni la itolo embikweni wayo indvuna yetempilo lezi inkosi lawo efule ngomkhuhlane i-COVID-19 sikuthole wona ima-results lang 419 umkhuhlane i-COVID-19 kulawo ma-results lawo batholakala silaba ngu-95 babo batholakala banawo umkhuhlane i-COVID-19 then bring the total ebambu labanomkhuhlane i-COVID-19 lapha eVeni kubabe ngu-3,989. Salo siyachubeka siyabuka ke wona umkhuhlane i-COVID-19 maybe elangeni la itolo just breaking down ngayo iminyaka yethu sibuka ke maybe 0 to 9 years abangu4 bamphula abatholakala ethi banawo umkhuhlane i-COVID-19 in then at 10 to 19 years 9 webamla abatholakala ukuthi banawo umkhuhlane i-COVID-19 20 to 29 it's 14 then 30 to 39 it's 27. Asiyabona nelikunana age group lebesisolo sikhuluma ngayo ukuthi ngile group lesithi thine i-active ngile group lesithi thine i-active kakhulu ngilabo lasebachubeka sebasebenda ikhulumendo livela seswatini izile i-lockdown bachubeka bayasebenda but ngibona lesingathi thine ba-at-risk ukuthola lo mkhuhlane i-COVID-19 ngibo futhi laba banawo lo mkhuhlane kakhulu kule age group leyo samu kunjalo nelitiko letempilo lachaza ukuthi ku-possible nele ukuthi vele le age group sine lesithi maybe ngilekuthi sikhala ngayo ngilokuthi lesikhathi lesibavukile basebenza ngile age group yami nawe nelinyalo sivukile silana ekseni maybe sishiye bamphana ekhashi nje sishiye bampula abadzala emuva ekhaya sitawugibela wona ama public transport sayakhona etitolo vele sibabeka kakhulu at risk labanye labala khanze sibashiye ngemva ekhaya. Kanti lishido ke samu litiko letempilo ukuthi thine vele lesiphuma kusihambe ngcono ukuthi sitinakekele kakhulu ngoba ngithi lesibese sibuya nalo mkhuhlane kanti ke malangeni lamahle siyabona ukuthi bamfula banawo lo mkhuhlane bang 1231 kanti lesebeluleme bang 2587 kanti lesebashiyile emhlabeni bang 76 laba sanakekelwa ke ngawo wona lo mkhuhlane bang 95 njengoba sishido ukuthi total yebamfula banalo mkhuhlane lapha eVeni nalaba benawo ithi 3989. Kuyabujabulisa lekubona ama-recoveries enyuka ngendlela lenyuka ngayo siyathemba ukuthi silivela seswatini vele sitochubeka sende leto daba lesitendako leti ngathi sine ngitona ti right
nathi sibe one of the countries la tawunconywa nguye emhlabhlangene inhlangano yakamhlaba yetempilo World Health Organization ukuthi livela seSwatini lenda taba letibonakalako encobeni umkhuhlane COVID-19. Maybe now moving on sibuke ngayi age nayo igender 0 to 9 years lesikhathi lesineli males la folakala na umkhuhlane COVID-19 bang 120 and then females ang 119 bring the total to 239 and 10 to 19 years 160 males females ang 202 then the total is 362 20 to 29 328 emma males and females 491 and then in total 819. Kanti kuyabonakala sami ukuthi ku age group 40 to 49 sibuka ukuthi ema males ang 355 bese kuthi ama females ang 368 bese ke ngifuna nje sami singene kunayi ya 30 to 39 uyabona ukuthi ikhula kakhulu vele le nombolo nase ithi nje 1111 lokusho ukuthi vele kufuna ukuthi kule age group leyo sitinake kakhulu singadobuyela phela emakhaya sithelele bamfla abadzala wona umkhuhlane. Njengoba neli sibonile uhulumende welivela seSwatini ngekubambisana nayo inhlangano nayo ibandla liphunga tehlakalo lapha even bahamba emimangweni bayasho ukuthi neli lese bakutfola ukuthi bamvu abasabesabi lo mkhuhlane so bazama kususa le ngcomvolo ukuthi lo mkhuhlane vele ukhona neli akusiyo umkhuhlane wasedolobheni akusiyo umkhuhlane wabamvu labadzala ubamba bamvu labadzala kuphela nathi sisonke lo mkhuhlane uyasibamba so we need to be really careful about that. Lenye indzaba samusisi ke sititshele ukuthi lo mkhuhlane hayi uba khona kakhulu nakubanza sesibona kuyashisa sesithi hayi asalo siphuma lo mkhuhlane ekushisa awukwesabi. I think yona inhlangano yakamhlaba yetempilo yake yadamanele ukuthi lapha ehlelweni bathi sichazela maybe ukuthi ukhipha some of letimvo lesitshela sisiyadada lama menzi siyadada ngomkhuhlane COVID-19 njengoba usho wasisabeka lo mkhuhlane kwathiwa asingene kakhulu kubo ginger maybe suke seyihleti lapha nawo nyalo indzaba yemakhata abantu batshela ukuthi maybe nase siya khona iwinter seyaphela sekushisa maybe markets adowela asikhuleke kanzi umkhuhlane utawuthatha emandla sami kumcoka ukuthi maswathi lamahle sitinakekele kanti ke kulesikhathi lesi sitawubuka kona ukuthi ngetifunza ingabe umenjani umkhuhlane iCovid-19 kamanzini bang 1803 bamfla banalo mkhuhlane kahoho bang 1595 eshiselweni bang 316 kanti lubombo luna 275 yani kunjalo simanzini solo uhamba embili ngawo umkhuhlane eCovid-19 siyathemba ukuthi ukucheka solo simanzini simbonile yena umphathi sifunza wakamanzini neli solo kwaqala kuba nemkhuhlane iCovid-19 lama cases asesephasi kakhulu way before amanzini alabelishwa as a red zone sabona basukuma bazama kugwema kwanza kwalomkhuhlane edolobheni umanzini wake wavalwa for emalanga lathide nanyalo netitolo takamanzini tivulwa khona netivulwa ngetikhathi letithide kuzama ukuthi kuncishiswe kwanza kwalona mkhuhlane nawo siyambona nayo utange amandla ngemva kwamanzini siyathemba some of lethendiwa kamanzini nathi tuthathathwa titiselana esifundzeni sakawona kuliqiniso sami ukuthi hulumende wenda konke lokusemandleni kude la sangakwendi futhi uyachubeka ubuka indlela letinsha ukuthi angalwa kanjani nalomkhuhlane njengoba sihlale sisho ukuthi it's up to you and me ukuthi nathi sithathe inzima yethu silwe nalo kwanza kwalomkhuhlane sami kunjalo neli njengoba nayo inhlangano yakamhlaba solo yagcizelela ukuthi kude miracle neli kude futhi lokunye labantu ophinze basitshele kona at this moment kugeza tandla kuchelelana kufaka yona imask ikakhulu kade uvikela labanye bantu phela nangabe uyayifaka leyo mask kude lokunye kude umlingo lo lesingacetha ngayo lo mkhuhlane ishidi induna ilitiko letempilo ukuthi lo mkhuhlane uyawashintsha lama hotspots asingabuki nje ukuthi hayi lo mkhuhlane ukamanzini so nangitivikele kamanzini kuphela kufuneka ukuthi noma ngabe ukuphi udlale nje inzima yakho ukuthi hayi angivikele kwanza kwalo mkhuhlane ngigeze tandla ngihlale ngifaka imask ungazi na ufike ekhaya so yayilahla lapha imask ngejana otsimo sakho sengakwathi nale mask ibekeke kahle phela ingathinza abanifana sami nofike ngicabanga ukuthi indzaba yekubeka imask neli siyathinga ukuthi sifundziseke kabanti kule part le ngoba siyakhumula nje siyabeka noma kanjani sibeke bamfana bayathatha badla fune sibuke lokuthi nale mask uyibeka kanjani nale timpahla lengitigcokile leli ngoba ngiyachubeka ngikhohlelele engconseni yami ngiyathinza lapho ngithinza khona ku public transport ngidibana nebamvu labanyendi thina nawo sihlangane nebamvu labanyendi ngendlanga lelilova so siyathinga ukuthi siqhubeke sifundziseke
ngitiko letempilo samlenda konke lokusemandleni ukuthi konke yonke information ngemkhuhlane i-COVID-19 phinze lisitshele futhi ukuthi lo mthombo wale tindzaba temkhuhlane i-COVID-19 akube ngiloyo phela lo reliable ungahambe nje uthatha ukuthi bantu batawuthi hayi sekuyashisa umkhuhlane i-COVID-19 so ungcono bese nawe uthi hayi angingayifaki imask. Ngicabanga ukuthi naloko kumcoka kakhulu Sam. Malanga namahle besilethe yona i-breakdown yamakhesi omkhuhlane i-COVID-19 elangalo lomuhlanele. Kanti ke emalangeni lamahle kulesikhathi sanyalo sitawuthatha lona likhefu utawube sewuyabuya samukela isiko nabo baka business Eswatini ungayinza umbukele. Well malanga namahle welcome back solo sichubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngale safu sanimukela nani maswahle sanza kujoina khona ehlelweni Kusile breakfast show sitoke nasingena khona ehlelweni naye umlingane ukuthi lo muhla sabuka lona iplan nemachinga la isukunyiswa nguhulumende olivela seSwatini evikini eliphelile sukunyiswa ngendvunankulu elivela seSwatini ndvunankulu Ambrose Dlamini ngalesihlanu evikini eliphelile kubuka ukuthi engabe live lingavusa kanjani umnotho ikakhulu kade kulesikhathi lapho khona umkhuhlane iCovid-19 chazile ke yena mvunankulu evikini eliphelile ukuthi leli plan leli lilidwa kakhulu iprivate sector noma bosomabhizinisi labadimele lapha eveni la seSwatini imali ke lebekiwe 30 billion emalangeni bathi ngabe vele live la seSwatini lingakhona kanjani ukuthi li recover kulona mkhuhlane iCovid-19 endidethe kusakada ke sesinayo president wa business eSwatini Mr Andrew Leroux atositshela kabanti ukuthi engabe yini labayibukile bona bang private sector inzima yini futhi legazethi bayidlale njengoba most of lama project la khona kuleli plan alidwa ngiyo iprivate sector. Mr Leroux, welcome to our show. Salma, good morning and thank you very much for having me. Yeah, thank you, sir. We just start maybe on the role that can be played by the private sector in terms of economic development before we get to the plan. Salma, it's such an important question because without the private sector, there will be no real sustainable economic development. And what is so special about this plan is that right from the beginning, the objective is for it to be a private sector-led plan. And the private sector needs to appreciate the role of government and the public sector needs to appreciate the role of the private sector. But unless the private sector takes its rightful place to deploy capital, to employ people, to pay taxes, to grow the economy, to be innovative and to be true capitalistic in a free market environment, it's going to be very difficult to grow the economy. Mr. Leroux, the country was already facing challenges in terms of the economy. In your plan, you mentioned that economic growth maybe declined from 2.4 in 2018 to 1.3% in 2019. So how do we get back to the recovery plan?
Correct. And COVID-19 has been such an overwhelming environment that we actually forget how badly our GDP growth was going into this crisis. And not only ours, but especially that of our major trading partner, which is the Republic of South Africa. South Africa was already in a recession, which means 2 quarters of negative growth, and that was before COVID. And they've had one of the hardest, longest lockdowns in the world, and that's our biggest trading partner. So we mustn't underestimate the severe impact that COVID is going to have on our GDP growth. Now, it's important to remember that GDP growth is our gross domestic product, and that's the total goods and services that we as a country produce. And one of the key components of that is our exports. So unless we can grow our exports, make it friendly for foreign direct investment to come in, to produce those goods that we can export, it's going to be very difficult to turn our GDP around. It's also absolutely critical to understand the role that GDP plays in the wealth of our citizens. So if we've got a population that's growing and a GDP that's declining, our wealth per individual, per capita, over time is slowly declining, and you almost don't feel it, but you can feel there's that pressure on the economy. And we absolutely have to turn that around. And I think this turnaround strategy gives us a good fighting chance to do that. And then you decided on 8 sectors that can Correct. help maybe the country recover its economy. How did you come about with these 8 sectors? So a great question. If I can maybe just give you if we can just take a step back. When the Prime Minister approached us a few months ago as the private sector to get involved in this, and we were involved right from the beginning. What we did is we took a few clusters of what we thought would be the easiest low-hanging fruit, things that Eswatini is good at, areas where we are competitive, where we've got the necessary natural resources and skills. And we formed a number of working groups. And those working groups went out into the country and spoke to all stakeholders. We spoke to farmers, we spoke to SMEs, we spoke to public servants, we spoke to big business. How long? It was over a period of about 2 months. Okay. Correct. And there was a sector for general business, there was a sector for agriculture, there was a sector for natural resources, there was a sector for macroeconomic. And this was all under the chairmanship of the Minister of Economic Planning. And in that process, what we did is we went out there and we went to businesses and we said, what are those good projects that you've got in your bottom drawer that you've been keeping there for a long time because there's a little bit of uncertainty, or you're not sure where the money's coming from, or there's a regulatory hurdle somewhere in the process? We said, come, let's take those projects out. Let's assess them, let's put them on the table, and most importantly, let's bring them together so that we can get a maximum impact by launching them all at the same time. So it was a very broad stakeholder consultation process. And in that process, those 8 sectors were identified as the most likely to make a strong contribution to economic growth. Very importantly as well, we only included projects that are viable. We only included projects that can be launched in the next 18 months. There were many more projects that were longer term, and they were actually taken off the table. So those are in addition to what we can see. And only the larger projects were put on the table. There were many smaller projects as well, which will complement what we're doing here. And that's when we then identified those 8 sectors. Tourism, we know the potential that tourism has got, and especially because it brings in fresh money from outside. We know the potential that agriculture has got. We've got some of the most efficient sugar growers in the world. We've got some of the most efficient forestry growers in the world. And many of our smaller sectors in agriculture are starting to grow. And from an SME perspective, subsistence farming is one of the biggest contributors to the economy. We know the importance that infrastructure plays in turning the economy around. Manufacturing, we've got Matsapo, we've got very good access to our region, and yet our manufacturing has stumbled over the last few years, and it's something that needs to be rejuvenated. We know wholesale and retail, and that's especially very empowering for Eswatini because so many Eswatini at various levels are involved in wholesale and retail. Energy, which is absolutely critical. Unless we can solve the energy crisis, because we know that Southern Africa's got a shortage of electricity at the moment, there's going to be no economic growth anywhere. So energy was critical to this. And now we're not just saying, government, you must provide all the electricity and you must provide all the money and you must provide the skills. What we're saying is, where are those companies that can actually bring their own balance sheets, that can bring their own business plans to play
to contribute to the solution of energy in the country. And then lastly, very, very importantly, from the private sector, is textiles. And I know the textile industry, we sometimes frown on the textile industry and say, oh, it's leading to some social problems here and there. But what an amazing opportunity to sit back and say, how do we develop the textile industry that we want? How do we take the textile industry to our communities? How do we make sure that it's not separating families? How do we make sure that the minimum wage is sufficient for people to do well? And this was a wonderful opportunity for us to re-look at the textile industry. And then the eighth sector, of course, is the government sector, and there are about 7 billion eMalangenis worth of projects that the government has put on the table as well to complement the 7 sectors from the private sector. Mm-hmm. What are some of maybe the bottlenecks that you discovered while you were busy consulting with the the stakeholders? Well, the first thing that we needed to overcome was confidence. What I'm saying is we do have a history of having plans. And everybody's heard there's a plan, and every year or 2 years or 3 years there's a plan. So the first thing was to convince people that this is the plan that the whole country can get behind. It's got the support from the highest levels. The Prime Minister is driving it, Cabinet is driving it, and Business Eswatini as the apex employer organization in the country is driving it. So it was to provide that confidence that we can actually do this and that we can turn it around. I must say there's also nervousness around trade with South Africa, just because the region is the economies are so soft. So is this the right time to be investing money now if there's a little bit of uncertainty? Right at the beginning of COVID, there was also uncertainty around access to finance, interest rates, those kind of things. But I think we've overcome most of those issues. The real challenge that we need to deal with now is a very important part of the plan, which is called the enablers of business. And one of the reasons why we have to talk about that, and it's not an easy conversation, is that the ease of doing business, which is an international standard for all countries in the world, compared to each other, where's it easiest to do business? And there's a ranking of 1 to about 150, and we rank 120 something. That's not something to be proud of, which means that there are 120 countries out there where it's easier to do business. And when we are chasing investment, and when we are chasing foreign direct investment, and when we are chasing money, and we are competing with the whole world, and there are 120 people ahead of us in the queue, it gets very, very difficult to attract that money. We have to make it easier, better, faster, quicker, cheaper, and more attractive to do business in Eswatini. Maybe let's get to the enablers then. So the enablers are the kind of things, so for such a small economy, we are very, very over-regulated in many respects. And regulation is important because we do need to protect people. But it cannot come at the expense of chasing investors away. And many other economies are opening up and deregulating, and we seem to be increasing our number of regulators. And as an economy, we really are grossly over-regulated. Number one. Number two, much of that regulation is very, very outdated. These regulators were set up 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago, and much of it is actually no longer relevant to a modern, integrated, globalized economy. So a lot of it is around regulation. A lot of it is around just the slow pace at which things happen. So there are very good projects on the list that can attract billions in investment, create thousands of jobs, but they need a water permit, or they need an electricity generation permit, or they need clarity about something. And these companies have waited 2, 3, 4, 5 years for these kind of things. And after a while, they just close the file and they put it in the bottom drawer. And that's why we've said to them, let's put that file back on the table. Let's make sure that we work with government. And that's where this implementation team is so important, to say, okay, what are the roadblocks to what we're doing here? And how do we get those roadblocks moved? Another very good example is we hardly trade with Mozambique. So we've got a country of 16 million people, the vast majority of which live right in the south, right at our border, and we don't trade with them. And why don't we trade with them? For the simple reason, if somebody from Mozambique wants to do business in Eswatini, they pay VAT here. But when they go back home, they pay VAT at the border again there when they go back home. But there's no mechanism for them to claim back the VAT that they've spent here. Now, it's different in South Africa. If they go to Nelspruit
when they go back to Maputo, they can claim the VAT that they spent in South Africa. So South African businesses have got an automatic 15% benefit to Eswatini because they give them their VAT back, and we don't even have a mechanism to do that. So let's make sure that Mozambicans who come through here and want to do business with us, they can claim their VAT back, which is a normal practice across the world. Just that will vastly improve the amount of trade that we do with Mozambique. It's a small thing that makes a big impact. Now, Mr. Leroux, what is the business community expect from the government in terms of making sure that this plan works? Well, we expect speed. The reality is we spoke about the pressure on our GDP, we spoke about the pressure on our economy. And it's very, very conceivable that we will have an 8 to 10% GDP contraction this year. And if you look at the plan, the impact of that is perhaps a 2 to a 2.5 billion emalangeni reduction in taxes this year. And when you think that we've got a budget of about 24 billion, a 2% reduction when we already had a deficit is a massive impact. But that's not even the biggest impact. The biggest impact will come in 18 months or 2 years' time with our Southern African Customs Union, our SACU receipts, which are expected to decline dramatically and could even halve from this year's 8 billion to 4 billion. And again, if you had to take 4 billion out of our budget in 2 years' time, it's got a catastrophic impact. It's got a catastrophic impact on jobs. It's got a catastrophic impact on our debt GDP, our ability to pay our civil servants. So what I'm saying is we don't have the luxury of time, but we do have a history of taking our time. And that's where we need to focus. And this is where the delivery unit is going to be so absolutely critical. The Honourable Minister of Commerce, Industry and Trade, as you see, has been appointed as the chairperson of this. And there's a very vibrant team that reports to him that will be overseeing the various sectors. And what we need is this team to hit the ground running, and we need real delivery very quickly. In terms of economic growth, can you maybe give us projections that are going to be given by this plan? Well, the growth that will come from the plan will depend very much on the speed and the efficiency with which we introduce it. These are my personal views. I think if we can get this project in its entirety going, I think we can get back to maybe 4 to 5% growth next year from the new low, which means we're still behind where we were 2-3 years ago. Within 2 years, we should be where we were last year, and then we should be able to grow at 5% plus for a couple of years after that. One of the other things that we did look at with the plan was the integration of the plan. It doesn't help you have energy, but no energy users. So we also looked at the integration of the plan to make sure that it networks well, that the projects work well with each other. And if we can get that right, I think it's very conceivable that we can hit 5% economic growth comfortably within 2 years. This plan being led by the private sector, how many projects are you expected to implement? Correct. So across the 7 private sector categories, there are about 84 projects, and some of them are relatively small, 10 million projects, but some of them are really big. They're 800 million projects, 3 billion projects, 2 billion projects. And the wonderful thing about many of these projects is they're from established businesses in Eswatini. These are not fly-by-nights or promises or things like that. We actually interrogated this plan, and these are good, solid, sustainable businesses with good balance sheets, and they're saying to us, we are here, we've been here for 30 years or 40 years, we want to grow. So these are very, very credible plans. So what do you expect, Mr. Leroux, from us as the Kingdom of Eswatini, from the people, in order for us to make sure that this plan works? So it's such an important question. What we need is everybody to get behind this plan, because we also, unfortunately, and I've done business here for many years, we do have a tendency to undermine good news. It's almost like we don't want good news, we don't want progress. There's always somebody who's jealous of somebody else's progress, or thinks that if we give something to him, somehow I'm losing something. If this person's got a farm, I'm losing something. We have to stop thinking like that. We have to get behind this plan, because if this tide rises, it's going to lift all Eswatini. If you look at the 84 projects, it creates 40,000 jobs.
I mean, that is transformational for a country like ours, for such a small country. And if you think that our job numbers really haven't moved in 10 years, in 10 years with low GDP growth, and even though our population has grown, we've created almost no jobs. The private sector, the formal private sector, has been stuck in that 110 to 120,000 range now for years. We know that the public sector is running out of space to employ more people. There are already too many public servants. So our ability to create jobs is extraordinarily difficult. And if we can create 40,000 jobs, it will be absolutely transformational for the country. Any last words before you go? I'm very optimistic, and it's difficult for me to. I'm not naturally an optimistic person, but if I look at the people involved, if I look at the plan, if I look at the quality of the project, if I look at the energy and the momentum behind this, all I'm saying is to our stakeholders: Parliament, get behind us; Senate, get behind us; unions, get behind us; private sector, get behind us; people in rural areas, get behind us, because you are going to benefit from this. We stand a good chance of success. Mr. Leru, thank you so much. Thank you very, very much. Thank you. My pleasure. Mahalanga namahle behlisa naye Mr. Andrew Lerulo qhamuka lapha ka business Eswatini lo nguye mengameli tshela kabantu njengekuthi bagatseni bona khulumende level laseSwatini kuze leli plan leli phela likhona kusebenza njengoba leli plan lilidwa ngiyo i-private sector. 84 projects from private sector, only 17 or 13 projects from the government. So kuthi ngakuthi vele sisibambisane emalangeni lamahle njengoba asho ukuthi parliament, communities get behind us. Sende leli plan lethi kuleli plan leli ukuthi libe impumelelo lesikhathi manje savele sekhona editona sibuya sale phetha hlelo nemlingani Kusile kuphume. Better health, better life. Better Health, Better Life is a program that speaks across all aspects of human health and wellness. Uyeta utobuta ngaloko sitawukhona kukuchazela then ke nase ngiyabe ke soyafuna ke nehlela sesingakhona ke nokukusita lapho but vele nje abstinence yes. And these diseases are viruses. We all know that some viruses are not treated. But you see lapha ema symptoms. So if we treat symptoms, it's not possible to treat the disease. Youth View and insight to help the youth build a healthy lifestyle. When it comes to the condom itself, it needs to be used correctly and consistently. Services are available. But the secondary abstinence is only possible. Health Tips is there to maintain and balance your health status, and Street Talks to get ordinary people's opinion in the program. And with your host, Professor Shabangu, bringing you fresh topics every week. It's a new dawn, new season, and fresh topics to keep you healthy, because health is wealth. Better health is your gateway to better life. Kanti-ke emaswati lamahle sesifike emaphethelweni alolu hlelo njengoba lamuhla besikhulumisa yona indzaba yalolu hlelo lwahulumende lokufukula umnotfo sikhulumisene nayo ibusiness Eswatini sam lochazile ukuthi simaswati sonke kufanele ukuthi sithi get behind this plan singacabanga nje ukuthi la hulumende kuphela kude phela umnotfo welive utawuchubeka uthuthuka kunjalo nele njengoba ashido yena mengameli wa business Eswatini ukuthi kufuna siphume kule ngcombe ukuthi nangabe singibona nele enda lokho okusho sinele utawuphumelela yefani lena imvo yethu sisonke singemaswati dasibanga ukuthi sonke singemaswati siphumelele nombuka le misebenzi eto create kanele minyende kakhulu ukuthi vele we can just sit back and say lemvo lena imvo ya hulumende imvo yethu sonke uthi hulumende samu kuleli plan leli leave no one behind lokusho ukuthi wonke umuntu ufuna ukuthi hulumende nakathuthuka sithuthuka sonke kanti ke emaswati lamahle siphinze sabuka yona indzaba yokuthi isepark umsite kanjani hulumende ngekwenta lucwaningo phela kubuka ukuthi ngitiphi letingoni letawukhona ukuthi tifukule umnotfo uchazile ke Thabo sacolo ukuthi lokwende ukuthi babuke lama sectors lawa ukuthi babone ukuthi ngiwo lane potential lenkulu
nekuthi nabasasebenta onke ama-policies ahulumende ataba aligned nawo wonke lo msebenzi lotawukwentiwa kunjalo neli bachaza nakuleli plan again ukuthi leli plan leli allocated to replace some of the development plans lana uhulumende already la existako. This is just a plan yekusita live la Eswatini li reach phela na i-development vision eminyaka wa 2022 yekusita already lama plan ema development plans already uhulumende la sana ngoba some of the sectors athathelwe kule strategic roadmap aseminyaka wa 2019-2022. So kutosita kakhulu ukuthi si achieve some of the things lebesiboke ukuthi sathi achieve si live before umkhuhlane i-COVID-19 lapho khona nele already umnotho live bosovele ungiloyo ngathi uyandenga ndenga. Kanti-ke Maswati lamahle silishaya silibeka lapho lihlelo lamhla sethembe ukuthi kuningi lokutfolile lamuhla asiphinze sihlangane kusasa ngesikhathi lesifanako. Kunjalo malanga namahle sibonga kakhulu nisale kahle.